all best wishes, all best wishes. Kabir, welcome. আমাদের কবির স্যারও জয়েন করেছেন। প্রিন্সিপাল স্যার, আসসালামু আলাইকুম। আমার মনে হয় শুরু করে দেন আপনারা অলরেডি। আমরা শুরু করছি। আসসালামু আলাইকুম। Kabir, তোমার ছবি দেখছি না। Sir, we are on Facebook Live. We can start the program, sir. Mohsin sir, kindly start the program. আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমাদের কবির, আসসালামু আলাইকুম। স্যার, জি আসসালামু সব বড় বড় স্যাররা। সবচেয়ে বড় স্যার সবার পরে আসে, এইজন্য আমাদের কবির স্যার আসসালামু আলাইকুম। আপনি সবার পরে আসেন। স্যার আসসালামু আলাইকুম। সবচেয়ে বড় স্যার আর সবচেয়ে কম জানা লোক পরে জয়েন করে। জি স্যার। স্যার Mohsin sir, can you hear me, sir? We can start the program, sir. you contact with the sir, please. Just 1 minute, এক minute. হাফিজ ভাই জয়েন করেছেন। ওয়েলকাম হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, বাদত কি অবস্থা? হাফিজ ভাই আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন? হ্যাঁ, কি অবস্থা? শুরু করে দিচ্ছি লাইভ স্যার। হাফিজ ওয়েলকাম। হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম। ভালো আছেন? হ্যাঁ, তোমরা সেই শুধু ট্রান্সআটলান্টিক থেকে জয়েন করতেছো, সে বিশাল ব্যাপার। হ্যাঁ, আমাদের তো 9টার সময় ক্যাথলাবে। ও আজকে তো শুক্রবার, ওয়ার্কিং ডে। মসজিদ শুরু করবে। অমল, ওয়েলকাম অমল। অমলকে দেখা যাচ্ছে। জি স্যার, স্যার সোহেল ভালো আছে স্যার? এই তো, আর কি ভয় ভয় আতঙ্কে ভালো থাকতেছে। স্যার আমরা শুরু করছি স্যার। জি স্যার। হাফিজ ভাই ভালো আছেন? আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum, dear participants and our renowned panelists here, also our expert from the home and abroad. Welcome you all to today's session. You know everybody, IPDI, that is Directive Professional Development Initiatives, is a foundation, implies a wide variety of formal education to advance professional training and skill development for last 2 years. We started COVID A to Z in this era. Our expert panel, thanks for our expert panel, especially Professor Ilanur Rahman sir, Professor Abdullah Shobi sir, also Rohit Amin, Ahmed Gubin. We are really grateful to us with among us, Dr. Chaudhry S. Hassan is the clinical professor of medicine, University of Nevada, USA, and Dr. Tazmir Islam, clinical associate professor, Indiana University School of Medicine, and medical director, Department of Respiratory Medicine, IU Arnett Hospital. Welcome today. And we are waiting for 2 topics today. My younger brother, Dr. K. Monor Islam, he is already known to everybody. Very good clinician, also good teacher also. Dr. K. Monor Islam, Associate Professor of Cardiology and ICB Dhaka. And also Dr. Govinda Chandra Bonik, also my friend. He also Associate Professor of Dhaka Medical Hospital. Welcome everybody to this session. Professor Wadud sir, please, our chairman of IPDI Foundation, Professor Abdullah Chaudhry sir, please start your session. Professor Wadud Chaudhry sir. Assalamu alaikum and good evening everybody and good morning to those in the USA. Today we are going to have the second installment about our series of lectures on COVID A to Z. Well, we have heard about the viral genomics and the pathophysiological basis of usual presentation of COVID. Today we are going to have 2 lectures, one on the unusual presentations of COVID. I think this aspect of COVID with so many variations of presentations is very important
for us to know about. Second thing is, what should be the diagnostic approach in managing COVID symptoms? Today, as Professor Mohsin has already described, our two speakers, they are very renowned on their own. Both are good presenters, and I hope the audience will learn and enjoy the sessions. Thank you, everybody. Now I'm requesting Dr. Ikram Manurul Islam. He will talk on unusual presentation of COVID-19. Dr. Ikram Manurul Islam, please start your session. Thank you all. At first, I'd like to convey my gratitude to IPDI that I have been given such an excellent opportunity to talk before such an august gathering. I will try to cover some of the important aspects of uncommon presentation of COVID-19. And for this, I will try to deliberately avoid the common things. Let us try our best. We all know that COVID-19 is a zoonotic disease. It appeared primarily as a respiratory disease, and now it has been recognized as a multi-organ disease with a broad spectrum of manifestations. And as the time is passing, we are learning more and more about the disease. At first, I will draw your attention that we should not forget the uncommon clinical features. Like this Bangladeshi nurse who developed COVID-19 infection, and during the course of infection, she had red eye. So red eye is an important, though uncommon presentation of COVID-19. Besides developing the red eye, there may be some other sorts of involvement of the eyes like conjunctivitis, and the prevalence is not very low, it is nearly 2%. And sometimes you can have strawberry tongue like this one. And this is the story of a COVID-19 affected female doctor in Dhaka. She is still working as a consultant in a COVID dedicated hospital. And once upon a time last year, she had COVID-19 pneumonia. And 3 days after onset of symptom, she developed bilateral parotid swelling. So bilateral parotid swelling, though an uncommon feature, this is a reality of COVID-19 infection, and some case reports have been documented. COVID-19 can affect skin, and the manifestations may range from just urticarial rash to morbilliform rash, and even like chilblains. Sometimes a term is uttered, COVID toe, and these COVID toe is nothing but chilblain-like features affecting especially the young persons. Children and teens are especially affected, and this is thought to be an immunological phenomenon. One of the less reported complication of COVID-19 is involvement of the male reproductive system, especially testicular pain. And sometimes the involvement may be documented in different types of investigations, like here. This is contrast enhanced CT scan, and here the testis, epididymis, and also the pampiniform plexus and the arteries have been documented to be involved here. One of the well-known and well-reported aspect of COVID-19 is coagulopathy. And as we know that in case of COVID-19, there may be two types of coagulopathy. One is COVID-19 associated coagulopathy,
which is rather characteristic of COVID-19 coagulopathy. And another one is the well-known disseminated intravascular coagulation. But this is, in case of COVID-19, rather uncommon. The basic differences between the two entities are that the platelet count is only mildly reduced or even sometimes normal in case of COVID-19 associated coagulopathy, but in case of DIC, this is usually markedly reduced. Fibrinogen level, it is characteristically elevated in case of COVID-19 associated coagulopathy, but it is usually decreased in case of DIC, conventional DIC. Microangiopathy is absent in the former one and present in DIC. And bleeding in case of COVID-19 coagulopathy is rather uncommon. The main manifestations of COVID-19 associated coagulopathy, which is characteristic of COVID-19 illness, is occurrence of different types of venous thrombosis. And the main manifestations are DVT and pulmonary embolism. Arterial thrombosis, though occurs, this is rather less common in comparison to the venous involvement. And this has been documented in different types of studies reported from around the world, as is the case in Dutch hospitals. Sometimes simultaneous arterial and venous thrombosis can be encountered. Like here, in this 71-year-old man, extensive involvement of the lungs, as is evidenced by the HRCT scan, is seen. At the same time, CTPA revealed pulmonary arterial thrombosis, and at the same time, the abdominal aorta has been affected here. So the thrombosis has affected both the systems of the body. This is another example. Here the pulmonary thrombosis has been accompanied by thrombus formation in the arch of the aorta, the right ventricle, the mural thrombus affecting the main pulmonary artery, and also the stroke. So the coagulation abnormality can involve multiple parts of the body in some patients as well. And another important aspect of COVID-19 associated coagulopathy is that despite ongoing anticoagulation, this still can occur. Now I want to pay a few minutes on COVID-19 and acute coronary syndrome. This occurrence is rather uncommon, not so common, but the acute cardiac injury, I am not telling about acute coronary syndrome. This is rather common in case of COVID-19 illness. And in a recent meta-analysis, the incidence has been about 8%. And this is more common in ICU patients. We all know that troponin may be elevated in course of COVID-19 illness, and it may even be encountered in up to 1/4 of the hospitalized patients. And when acute coronary syndrome does occur, the underlying pathology may be plaque rupture, coronary spasm, or microthrombi formation. And elevated troponin does not necessarily mean that there is involvement of the coronary arteries. The elevated troponin may be due to cardiac or non-cardiac causes. Among the cardiac causes, there may be acute coronary syndrome or myocarditis or even Takotsubo cardiomyopathy or like these entities. The general rule is that if the troponin is mildly elevated, maybe up to 3 times of upper reference limit, this may be due to pre-existing cardiac disease with or without acute myocardial injury. And when the elevation crosses the 5 times upper reference limit, this is usually due to cardiac or non-cardiac causes. The cardiac cause here is commonly type 1 MI, myocarditis, and Takotsubo cardiomyopathy. And the non-cardiac causes involve shock and severe respiratory failure. This is the story of a 60-year-old COVID-19 patient who was admitted in Shohid Sohrawardi Medical College Hospital. And when he was having ECG and waiting for echo, suddenly he collapsed and ultimately expired. Retrospectively, I analyzed the ECG
And this was the ECG of the patient. Here we can see that there is acute anteroseptal myocardial infarction accompanied by complete right bundle branch block. Most probably this was due to COVID-19 illness, though further documentation could not be made. What I can say regarding the acute ST elevation MI in COVID-19 illness is that acute ST elevation MI in COVID-19 is uncommon, and the proportion of type 1 and type 2 MI is almost equal. Type 2 MI is commoner in COVID era than in pre-COVID era. I can just give you the highlight of ongoing study in ICVD. Here, coronary angiogram of 19 patients with non-ST elevation MI was done. And what we have found up to this time is that 17 patients were having obstructive coronary lesions. So these findings may differ from the findings reported from different parts of the world. Let us have what is going to occur with a Bangladeshi varsity teacher who developed chest pain and shortness of breath during a febrile illness. The ECG, which is visualized here, it just was taken 1 year back during a routine investigation or just routine checkup in a posh hospital of Dhaka city. And you will agree with me that here just the ECG is normal. But during the course of this index illness, he consulted a pulmonologist and followed by a cardiologist. And the cardiologist was me. And his D-dimer was elevated and NT-proBNP was significantly raised. Troponin was to some extent raised. RT-PCR was negative for COVID-19. And here was the ECG of this patient. I am telling about the index illness. And here the patient was actually having atrial fibrillation. And when echo was done, there was global hypokinesia of the left ventricle along with pericardial effusion. The ejection fraction was reduced, and this was just 38%. And the global longitudinal strain was also reduced to 14.5%. Normal cutoff point is 18. With this, I thought that the patient was actually having myopericarditis, which is also a less common or rather uncommon complication of COVID-19 or association of COVID-19. The patient was treated conservatively, and within 1 month, he improved clinically. Atrial fibrillation reverted, echo became normal, and when subsequently CT coronary angiogram was done, there was insignificant coronary lesions. Another patient, a COVID-19 patient, had sudden shortness of breath and worsening fever. And just he was a 34-year-old man with remote history of IV drug abuse. And the person did not admit that within the last 1 year, he took any substance. He was admitted in a hospital with COVID pneumonia, with high fever, cough, and dyspnea, and his procalcitonin was at that time negative. HRCT scan revealed bilateral ground glass opacities and consolidation, and he was treated conservatively. And this was on the 7th day during the hospitalization. The patient suddenly developed chest pain, cough, hemoptysis, tachycardia, and hypotension. ECG was just showing sinus tachycardia, troponin negative, D-dimer was raised, and NT-proBNP was just mildly raised. CRP was much elevated. And this was the CTPA, that is CT pulmonary aortography of this patient. Here, there was significant thrombosis in the pulmonary artery at the bifurcation and also striding over the bifurcation.
duplex study of the lower limb was normal, and this time the procalcitonin was much raised to 4.29 nanogram per ml, and blood culture of the patient revealed Pseudomonas aeruginosa. The patient was again managed conservatively with enoxaparin and antibiotic. Clinical improvement occurred. And when echocardiography was done, this is the echocardiography of the patient. Here, to our astonishment, there was dilatation of the right heart along with a very large vegetation involving the tricuspid valve. Most probably, two leaflets of the tricuspid valve were affected by the vegetations, leading to severe tricuspid regurgitation. So the patient was actually having infective endocarditis and at the same time pulmonary embolism. The case was reported in the second edition of COVID-19 Companion Handbook. And just last week, I followed up the patient, and the patient was having almost no complaints. And when echocardiography was done, the vegetations disappeared and tricuspid regurgitation reduced to just a mild one. This is the ECG of another 60-year-old COVID pneumonia patient. Here, there was ventricular bigeminy, and echocardiography revealed mild global hypokinesia. Another important aspect of COVID-19 cardiac involvement is occurrence of different types of arrhythmias. And recently, a very large worldwide survey has been published. And here, it was evident that supraventricular arrhythmias were rather common, and probably atrial fibrillation was the commonest rhythm abnormality, along with some sorts of bradyarrhythmia, leading just ranging from sinus bradycardia to complete AV block. A beautiful review has been published, and here also it has been highlighted on the different types of arrhythmias encountered in the setting of COVID-19 cardiac involvement, along with their suggested management protocol. I am not going into the details. I am going to tell you the story of a young lady doctor who is working in a nearby hospital, COVID-19 dedicated hospital, and she developed COVID-19 illness herself. And during the course of management of the COVID-19 illness of this lady doctor, she suddenly developed a severe allergic reaction. She ultimately get herself admitted in another hospital, and there she was given conservative treatment along with fexofenadine 180 milligram BD. The allergic symptoms actually resolved, but during hospital stay, the doctor experienced different or repeated episodes of palpitation. And there, the initial cardiac screening was normal. She was advised to consult with a cardiologist subsequently. And when I just encountered the lady, this was the Holter of the lady. So whenever the lady doctor was experiencing non-sustained ventricular tachycardia, she was troubled with palpitation. I was eagerly thinking of what may be the underlying etiology. Her echo was normal. Just thyroid functions was also normal, though her husband was outside the country, but she did not appear to be so agitated with that. And when I meticulously took the history, I just knew that she was prescribed fexofenadine 180 milligram twice daily. And I thought that this high dose of fexofenadine may underlie the ill-sustained VT of that doctor. I withdraw the medicine, and whenever she was free of this fexofenadine 180 milligram BD, she got relief of
the disturbing palpitations, and subsequent ECG was quite normal. The learning point is that sometimes the disease may not itself cause arrhythmia, but rather the medications given to the patient may be the underlying cause of the arrhythmia. It may even be life-threatening. So we should have very cautious regarding this. And there is a very large study, rather a registry from the Europe, and here fexofenadine has been made culpable for having some sorts of risk of different life-threatening arrhythmias. Now, COVID-19 and uncommon respiratory involvement. This is a very tough topic because the COVID-19 is made for respiratory system. So what may be unusual? Like this case, in this patient, spontaneous pneumothorax has been encountered, and at the same time, spontaneous pneumomoniastinnum has been encountered in the setting of COVID-19 illness. And this CT scan has beautifully demonstrated this entity. And this is not the only one. Another case has been reported in BMJ case reports. And here you are seeing respiratory involvement in the chest X-ray as well as the HRCT scan of the patient. And when after 13 days, repeat CT scan was done due to some exacerbation of the dyspnea and other complaints, it was encountered that this patient was having pneumomediastinum, emphysema, mild biapical pneumothorax, and also COVID-19 pneumonia. I'm going to talk a few words regarding the gastrointestinal involvement in COVID-19. The prevalence is rather 20% around, according to a recent large meta-analysis. An exclusive GI symptom may be the presenting feature in 16% of COVID-19 patients. We all are aware of presence of anorexia, loss of taste, and diarrhea, nausea, sometimes hematemesis also. And GI involvement has been associated with unfavorable outcomes in COVID-19 illness. Sometimes there may be unusual presentation of COVID-19 in the form of acute pancreatitis, as is the case presented here. This is a 45-year-old woman who was non-smoker and non-alcoholic, who presented with severe epigastric pain, nausea, vomiting for 2 days. No cough, no respiratory symptoms, no fever even. Serum amylase was raised, as serum lipase also raised. CT scan of the abdomen revealed acute pancreatitis, and the patient was treated conservatively and improved. By the by, the HRCT of the chest revealed ground glass opacities, and also the RT-PCR was positive. So sometimes, though uncommon, the COVID-19 illness can affect GI tract, especially the pancreas. Now, few experiences with neurological involvement in the setting of COVID-19. Neurological involvement is rather common in the form of myalgia, headache, altered sensorium, hyposmia, and hypogeusia. But there may be some uncommon presentations. I am going to highlight some. COVID-19 sometimes may be associated with stroke, but this is rather uncommon presentation. This is not a common presentation because occurrence of stroke is usually something arterial phenomenon. This is rather less common in COVID-19 coagulopathy. But acute ischemic stroke may occur in case of COVID-19 illness, and the incidence may be around 3%, up to 3%. And when stroke occurs, the severity is usually more, involving more than one territory, and this is accompanied by high mortality. So, acute stroke in COVID-19 is uncommon. Arterial stroke is commoner than venous stroke. Venous stroke is commoner in COVID-19 era than in pre-COVID era. And this venous stroke, when does occur, is due to cerebral venous sinus thrombosis,
caused by COVID-19 associated coagulopathy, or very, very rarely due to vaccine-induced prothrombotic immune thrombocytopenia, that is VPIT. Let us highlight on a case of a 68-year-old COVID-19 lady who presented with generalized weakness, headache, nausea, and vomiting. And when sagittal, her CT scan was done, there was, if you look here, that this is the non-contrast CT scan of the brain, and here there is increased density involving the sagittal sinus of the lady, indicating presence of sagittal sinus thrombosis. Also evident here in the contrast enhanced CT angiography, and here also there are involvement of the transverse sinus. So multiple venous sinuses have been involved and thrombosis has occurred in this elderly lady with COVID-19 illness. As a whole, cerebral venous sinus thrombosis is rare, but more common in COVID-19 era. The commonest presentation is headache, followed by altered consciousness, nausea and vomiting, seizures, cranial nerve abnormalities, aphasia, paresthesis, and high degree of suspicion is needed for COVID with neurological presentation. Otherwise, you and me can miss this. MRI with MRV is the investigation of choice. This is a true story of a 46-year-old female radiology and imaging specialist residing in Dhaka, who presented with severe headache 6 weeks post-COVID, not responding to conventional treatment. And when MRI was done, there was thrombus formation in the sagittal sinus, also evident here. It should be noted here that she was already on rivaroxaban. This is the story of a 44-year-old university teacher who developed quadriplegia while traveling to Sri Mongol. She was normotensive, non-diabetic. She received first dose of COVID-19 vaccine on February 9. She experienced tingling in the limbs within 4 days, followed by quadriparesis, leading to quadriplegia while traveling to Sri Mongol on February 20. And she was shifted to Dhaka by an ambulance and was admitted in ICU in a private hospital. And ultimately, she was on ventilatory support for more than 1 month. And during the course of illness, investigations revealed motor polyradiculoneuropathy consistent with Guillain-Barré syndrome. So Guillain-Barré syndrome is another well-documented, though less common complication of COVID-19. Here, I am not sure whether this lady was having COVID-19 or this GBS is secondary to her COVID-19 vaccine shot. So always think of atypical presentation of COVID-19. Actually, in an observational retrospective study, COVID-19 mimicked poisoning, gastrointestinal, and constitutional respiratory illness other than COVID-19 in a large series. COVID-19, like adults, though less common, does affect children. And even the very small ones are not getting rid of this devastating illness. And this is the true story of a 5-month-old child. And when she was admitted with a respiratory tract illness, she was advised CT scan of the chest. And here, the bacterial pneumonia was accompanied by features of COVID-19 pneumonia. So most probably this infant has developed secondary infection on top of COVID-19 respiratory involvement. I am not going to talk about the very common phenomenon. Rather, I should highlight, I am committed to highlight on the less common manifestations like multi-system involvement in children. If
you are just seeing a children with high fever and abdominal symptoms, particularly if this is accompanied by conjunctivitis or rash, always think of MIS. Otherwise, you may be going to miss this. And a very related illness encountered in the setting of COVID-19, rather with increased occurrences, Kawasaki disease. And there is an ongoing debate regarding the relationship between Kawasaki disease and COVID-19 illness in children. This is true that there is nearly 30-fold increase in the incidence of rather uncommon Kawasaki disease during COVID-19 era. So there may be logically a relationship between the two entities. I am almost at the end of my presentation, and I am not going to get rid of the temptation to highlight on something on COVID-19 vaccination. There is much debate regarding the safety of Covishield as well as the Johnson & Johnson vaccines throughout the world, because these two vaccines share many common phenomenon, like both are adenovirus vaccines having conventional techniques. One of the important fear, and this is also right now documented, that these two vaccines are specially associated with a very rare phenomenon, that is the increased tendency to have clots. And this clot is due to formation of an antibody against the platelets. And this entity has been termed as the VPIT, vaccine-induced thrombocytosis and thrombocytopenia. And in this entity, there may be occurrence of especially cerebral venous sinus thrombosis within 3 weeks of receiving either Covishield or J&J vaccine. And characteristically, the patients have thrombocytopenia and at the same time thrombosis. And in this entity must not be treated with heparin, and newer oral anticoagulants are the treatments of choice. I like to highlight on one or two further interesting phenomenon. One is, in especially USA, an interesting experience was gathered. Whenever screening or just a diagnostic mammography was done, there was some positive mammogram reports, which was later found to be false positive. And when further investigation was done, it was found that whenever some lady is having COVID vaccine in the left deltoid, there may be reactive hyperplasia leading to enlargement of the left axillary and the related lymph nodes. These lymph nodes, whenever mammography is going to detect, there may be a false impression of neoplasia. So one recommendation is to defer screening mammogram for 4 to 6 weeks. But the more or less agreement is that the diagnostic mammogram should not be postponed. Just look at this case. This 38-year-old lady was evaluated for left breast pain. And when bilateral mammogram was done, you will agree with me that in the left breast, there is some sorts of suspicious shadow in the mammogram whenever compared to the right one. And this was accompanied by an enlarged left axillary lymph node in ultrasonogram surrounded by a hypoechoic area. And when FNAC was done, there was reactive follicular hyperplasia. So the radiologists, if anyone is present in this webinar, please be cautious in your professional service. This is the story of a 52-year-old lady with history of carcinoma right breast.
And when she was having mammography as a routine yearly checkup, there was enlarged axillary lymph node, and the right one was the 1 year back mammography without such axillary lymph node. So logically, there was a suspicion that there may be recurrence of the neoplasia in this unfortunate lady. But when meticulous history was taken, it was known that the lady was having a second shot of Moderna COVID-19 vaccination in the left deltoid muscle just 3 weeks back. And this led to development of reactive lymphadenopathy on the left side, causing confusion. And this confusion may even occur in case of diagnostic MRI of the breast, as is present here. There is lymphadenopathy, and when history was taken, this was found that this is due to the vaccination on the left deltoid. So be cautious. Another well-known term is long COVID. And there is much debate regarding the entity, and there is now consensus that this is a reality. And after the apparent cure of COVID-19 illness, ranging from mild to severe or critical, there may be a long-lasting impact on the affected person. And almost no systems of the body may be spared. So be prepared to deal with these things in your near professional life, future professional life. I am at the end of my presentation, and dear audience, I like to conclude with few words. COVID-19 has unleashed a Pandora's box of sickness and death for the mankind. The knowledge regarding COVID-19 is rapidly evolving, and what I have presented today may be obsolete tomorrow. The disease has a myriad of common and uncommon presentations. Physicians should have appropriate preparedness to deal with. Long COVID tends to be potential challenge for future. With this, I like to conclude, and I like to thank you all. And these photographs are from NICVD. This is Naglingam, and this is Shonal. I like to urge you all to conserve nature and these beautiful trees. Thank you all. Thank you, Dr. Manarul Islam. Excellent presentation. I think your excellent archive also. Your presentation always charming and knowledgeable. Thank you, Dr. Manwar. Welcome. We have around 200 participants. We're really grateful our participants at the Ramadan, at the midnight, 194 participants here, because we have a lot of star panelists here. We are here from our expert panelists, their experience. Now, our foreign experts, Dr. Chaudhary, Professor Chaudhary S. Hassan, Clinical Professor of Medicine, University of Nevada, USA. Please share your experience, uncommon presentation. Dr. Hassan Bhai, do you hear me, Professor Hassan? Yes. Welcome you. I congratulate Manwar. This was a fantastic presentation. I really admire this, and I would really request him to collect these cases in case we have a third edition of COVID-19 book, so we can have more materials. Let me make some comments, because I was curious, because some of the skin manifestations, how these manifestations are related with the COVID-19 disease activity process, particularly the platelet count and any immune manifestations with them. They may not be as benign as we may think. A couple of points, I would stay on my lane, which is the cardiology manifestations. Takotsubo is interesting, and we have now seen a lot of Takotsubo stress cardiomyopathy that we are doing echo and avoiding cath if we see the characteristic pattern of apical ballooning. As you know, there can be several varieties of this,
the typical apical ballooning, the reverse Takasubu, mid-ventricular type. You can go, participants particularly can go online and check the manifestations of Takasubu. And there's a recent JACC paper on the pathways of Takasubu, the classic belief that this is adrenaline-mediated stress cardiomyopathy. Now we know this is cytokine-mediated, and in rare cases could be the serotonin pathway giving the stress cardiomyopathy, and we may not need cardiac catheterization. It is interesting for the COVID that it has fooled us in many ways, but it is true that troponin positive is a bad news in COVID-19 patients, but we need to tease out what is the origin of this troponin rise in this patient. Is it the stress cardiomyopathy? Is it the true acute coronary syndrome, or is it stunning related cardiomyopathy, or in some cases, severe hypoxia, ARDS, and straightforward type 2 MI giving the troponin? It is very, very important because the management can be really different. And I would request all the physicians to understand the COVID-19, the viral phase and the late phase immune thrombosis phase. But I have a little comment, and I would request everyone to think about in the July, May, June, July last year, we were going through this viral phase and then immune thrombosis, late COVID phase, and then cardiac stunning, and then myocardial manifestations, and thinking about giving dexamethasone and tocilizumab and getting good responses. Are we seeing the same thing with the variants, or the variants are behaving differently? So I would request you to think about those, because I'm a little puzzled with the variants. And I was talking to Dr. Wadud Chaudhry earlier, that maybe that we need to think outside the box and understand the disease process, because the variants may be a little different. And we are seeing in the early and then young patients, and we are overwhelmed with the bad manifestations of lung involvement and maybe early immune activation. Not sure. We are watching. Recently in our hospital, we have this arrhythmias, bradycardia, and behaving like almost like a giant cell myocarditis type. So in those cases, should we bring on the anti-immune drugs early on? Not sure, but something to think about. And COVID has taught us many ways. Think about the vegetation case and the pulmonary embolism, which I included in our book, that traditionally we say vegetation don't give anticoagulation, but here we did not have any choice. And then authors, they have shown that it actually helped with the anticoagulation, and then patient did well. So a very, very fascinating disease manifesting in many ways. One comment about the fexofenadine and the non-sustained VT case, that is something interesting, because classically that gives long QT and polymorphic. Here it looks like, I saw one clip, looks like inferior axis RVOT type. So I'm not sure that how it will pan out in future, but I would request to check the RV and follow up on that patient, because the story may not be over with the resolution of the COVID and may need to have a follow-up. And we are puzzled with the COVID involvement in the cardiac, but along with the intensivist, and I'm sure Tasveer will highlight the pulmonary manifestations and the cardiac go hand in hand. And if anything we have learned from COVID, we have learned that we need to get together all the specialties, all emergency room, intensive care, cardiology, all together, so that we can understand the disease and make a therapy that's best for our patients, and particularly to avoid death. Thank you for letting me make some comments. Thank you, Chaudhry Hassan, for joining with us. Dr. Tazmirul Islam, you already well known as last COVID era. Always here almost every week from Dr. Tazmirul Islam. So Tazmirul Islam, please welcome our session. Please unmute, sir. Thank you, Dr. Mohsen. Thank you, Wadud Bhai.
আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। And অনেক পরিচিত মুখ দেখছি, সিনিয়র জুনিয়র, মোস্টলি জুনিয়র মনে হয়, and বয়স হয়ে গেছে অনেক, সবাইকে মনে হয় জুনিয়র মনে হয় এখন। তবে আমার স্যারকে দেখে আমার খুব ভালো লাগলো, আব্দুল্লাহ শফি মজুমদার স্যারকে দেখে। তার থেকে আমার শিক্ষা আসলে আমার ইন্টার্নশিপ ওনার আন্ডারেই করা। তো আমি সেটা থেকে শুরু করি। প্রথমে আমি কংগ্রাচুলেট করি মনোয়ারকে, ও আমার ছোট ভাইয়ের মতন। So it's a masterclass presentation, to be honest. I learned a lot. তুমি শুধু গতানুগতিক বই কথা বলো নাই, তুমি একদম রিয়েল কেস নিয়ে আলোচনা করছো। That is the really beauty of the presentation. So একদম রিয়েল টাইম এক্সপেরিয়েন্স নিয়ে তুমি প্রেজেন্ট করছো। তো আমি IPTI কেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। তো আমার অবজারভেশন হচ্ছে, আমি তো অ্যাজ এ ইন্টেন্সিভিস্ট, অ্যাজ এ পালমোনোলজিস্ট, আমি তো প্রচুর কোভিড পেশেন্ট দেখছি, প্রচুর। এবং আমার এমনও হয়েছে যে লং CPR করতে হয়েছে, আমার ইনটিউবেট করতে হয়েছে মেনি। আই হ্যাভ টু এন্ড আপ উইথ ডুইং ব্রঙ্কোস্কোপি অ্যাজ ওয়েল। এন্ড এই যে তুমি যেটা বললা নিউমোথোরাক্স, নিউমোমেডিয়াস্টাইনাম, যেটা মাঝখানে বেশ ইনসিডেন্স বেড়ে গেছিল আমাদের এখানে। তো আমরা চিন্তা করছিলাম হয়তো বা উই আর গিভিং টু হাই BiPAP এন্ড CPAP প্রেশার। তো আমরা ওটাকে অ্যাডজাস্ট করে নামাই নিয়ে আসলাম, গিভিং লো থ্রেশহোল্ড, লো প্রেশার, অক্সিজেনটা একটু বাড়ানো, এবং হচ্ছে আমাদের থ্রেশহোল্ডও নামাই দিলাম যে 88-87% স্যাচুরেশন উইল অ্যাকসেপ্টেড। তো সেখানে দেখলাম যে নিউমোমেডিয়াস্টাইনাম এবং নিউমোথোরাক্স বা সাবকিউটেনিয়াস এমফিসেমার ইনসিডেন্সটা কমে গেল, এবং আমরা ওখানে হাই তোমার ভেন্টিলেটর ও পিপটাও আমরা কম দিতাম সেখানে। সো আমার অবজারভেশন হচ্ছে এখানে কিছু জিনিস আমি যে তোমার কেসগুলি ইউনিক কেস ছিল, এবং এই দেখি So hemoptysis is present in the setting of this COVID pandemic. Don't think something else. Always thinking in back of the mind that could be a COVID. Number one. Number two হচ্ছে আরেকটা জিনিস আমি দেখেছি যে ওরাল প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসে, ওরাল ব্লিস্টার্স, সোর টাং, গ্লসাইটিস, হ্যাঁ, অনেক ওরাল সিমটমস নিয়ে আসছে। এটাও কিন্তু চিন্তা করতে হবে, কুড বি এ প্রেজেন্টেশন অফ দ্য কোভিড। এটাও একটা আনকমন প্রেজেন্টেশন আসছে এখন, কোভিড রিলেটেড ওরাল সিমটমস। আর আমি তোমার থ্রম্বোএম্বোলিজম যেটা, সেটা নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই, যেহেতু আমি এটা নিয়ে খুব কাজ করি অ্যাজ এ পালমোনোলজিস্ট এন্ড ইন্টেনসিভিস্ট। তা আমরা জানি যে এমনি যদি বাংলাদেশকে একটা জিনিস আমি করবো খুব ভালো অ্যাডাপ্ট করেছে, এবং এটা যদি কন্টিনিউ করে, দ্যাট ইজ এনি অ্যাডমিটেড পেশেন্ট, কোভিড হোক আর নন কোভিড হোক, admitted in the hospital for any reason should receive DVT prophylaxis. এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। If you look at the incidence, 7% of the non-ICU patient and up to 27% of the ICU patient can develop venous thromboembolism. It could be DVT, could be PE. So, and COVID এর ক্ষেত্রে এটা higher. So it's very important যে আমরা শুরু করেছি এখন যে আমরা কন্টিনিউ করি any patient admitted in the hospital. কিন্তু আবার at the same token, যত্রতত্র অ্যান্টিকোয়াগুলেশন ইউজ করাটাও উচিত না। যেমন কেউ বাসায় আছে, তাকে আমি ড্রাগ দিয়ে দিচ্ছি, সেটাও না করাটা ভালো আসলে। কেন, এটা তুমি যেটা বলছো তোমার প্রেজেন্টেশনে ব্লিডিং রিস্ক আছে, সেই ব্লিডিং রিস্কটাও আমরা কিন্তু অমিট করতে পারি না আসলে, এবং সেটা আমাদেরকে কনসিডার করতেই হবে। আর ইন টার্মস অফ আমি বলবো যে আমরা যেটা বলতাম না যে ইন্টারমিডিয়েট ডোজ, হাই ডোজ আর প্রোফাইল্যাকটিক ডোজ, এটা নিয়ে অনেক ডিবেট ছিল আসলে কোন ডোজে আমরা আসলে ইউজ করব। এখন কিন্তু বলা হচ্ছে যে জাস্ট প্রোফাইল্যাকটিক ডোজ শুড বি ইনাফ আনলেস ইউ হ্যাভ হাই ইন্ডেক্স অফ সাসপিশন ফর ডিভিটি অর পিই। সো এটা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু দরকার নাই হচ্ছে আমাদের ইন্টারমিডিয়েট অর হাই ডোজ, ফুল ডোজ, জাস্ট প্রোফাইল্যাকটিক ডোজ শুড বি ওকে। এখানে কিন্তু লো মলিকুলার হেপারিনটাই নাম্বার ওয়ান চয়েস। লোকাল হেপারিন যদি না দিতে পারা যায় বা কোনো কারণে, তাহলে ডোয়াক ইজ সেকেন্ড। আমাদেরকে ইউএসএ তে আমরা কিন্তু ডোয়াকটা ইউজ করি না আসলে হসপিটালাইজড পেশেন্ট। কারণটা বলি কেন ইউজ করি না, যদি ব্লিডিং শুরু হয় এদের কিন্তু অ্যান্টিডোটটা ইজ নট ইজি।
আমাদের এখানে আমরা ইউজ করি প্রোফাইল 9টা ইউজ করি বা হচ্ছে কেসেন্ট্রা ইউজ করি যে 4 ফ্যাক্টর ওষুধটা, কিন্তু আমরা বাংলাদেশে এটা অ্যাভেলেবেল না আসলে। আর যেটা হচ্ছে প্রেট্যাক্স যেটা ইউজ করা যেতে পারে, অ্যান্ট্যাক্স যেটা ইউজ করতে পারে, দ্যাট ইজ এত এক্সপেন্সিভ যে স্পেসিফিক অ্যান্টিডোট ইভেন ইউএসএ তো আমরা ইউজ করি না আসলে, এত এক্সপেন্সিভ। সো আমরা বেসিক্যালি 4 ফ্যাক্টর দিয়ে চালাই বা প্রোফাইল 9 দিয়ে ট্রিটমেন্ট বা কেসেন্ট্রা দিয়ে ট্রিটমেন্ট দিই। ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের আমরা হচ্ছে ডোয়াকটা হসপিটালিস পেশেন্টদের ইউজ করি না, লো মলিকুলারটা করি এই কারণে যে হাফ লাইফ অনলি 8 থেকে 10 ঘন্টা এবং এটা ইজিলি কারেক্টেবল। আর সো আরেকটা জিনিস আমি বলবো যে ইন টার্মস অফ অনেক কথা ছিল বাইপ্যাপ, সিপ্যাপ, হাই ফ্লো এন্ড অল দিস। আমি জানি নেক্সট একটা আমাদের অপশন আসবে, আমাদের একটা সেশন আসবে, আমি কিছু বলবো না তেমন, কিন্তু আমি বলবো যে এখানে অক্সিজেন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো বাই এনি মিনস এটাকে নন ইনভেসিভ দিয়ে দেওয়া হবে না সিপ্যাপ দিয়ে দেওয়া হবে না হাই ফ্লো দেওয়া হবে, সেটা ডিটারমিন করতে হবে। থ্রেশহোল্ডটা কম রাখতে হবে 88%। লাস্ট একটা কথা আমি বলবো এখানে, সেটা হচ্ছে যে তুমি যেটা একটা লং কোভিড এর কথা বললা, লং হলার্স এর কথা, লাস্ট একটা স্লাইড দিল, ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা স্লাইড তুমি এটা প্রেজেন্ট করছো ওখানে, এই কারণে যে আমরা কিন্তু ব্যাড ডেজ আর কামিং, আমরা কিন্তু এই পেশেন্টগুলি কিন্তু অনেক দেখতে থাকবো আসলে। এবং আমাদের এই যে ফাইব্রোটিক পেশেন্ট, আসলে এই যে অ্যান্টি ফাইব্রোটিক মেডিকেশন আমরা দিব কিনা, এখনো একটা ট্রায়াল চলছে, এখন আমাদের কোনো ডেটা নাই আসলে। তারপর হচ্ছে আমাদের কি যাদের লাং প্রবলেম হচ্ছে তাদেরকে এক্সটেন্ডেড কোর্স অফ স্টেরয়েড দেওয়া উচিত। আমরা এখন 10 দিনের, যেটা আমরা ডেটা বলছে 10 দিন, কিন্তু আমাদের কিন্তু অনেক পেশেন্ট আসে আমরা কিন্তু এক্সটেন্ডেড ইউজ করছি, তাদের ফাইব্রোটিক চেঞ্জ চলে আসছে অন দ্য ক্যাট স্ক্যান আর চেস্ট এক্সরে। সো সেটাও একটা লং হলার্স, আমাদের কিন্তু ব্যাড ডেজ আর কামিং, আমাদের কিন্তু একটু পোস্ট কোভিড ক্লিনিক খুলছি আমরা জাস্ট পোস্ট কোভিড লাং প্রবলেম তাদের পেশেন্টকে আমরা দেখছি। সো লট অফ পেশেন্ট টু বি অনেস্ট, বাংলাদেশে তো আরো ঢাকা শহরে তো আরো বেশি হবে মনে হয়। সো এটাও একটা প্রিপেয়ার থেকো যে তোমরা কিন্তু লং হলার্স যেটা বা হচ্ছে তোমার হচ্ছে পোস্ট কোভিড সিনড্রোম, কিন্তু তারা অনেক পেশেন্ট এন্ড ইট উইল বি লং। এবং একটা ডেটা দিয়ে শেষ করি আমি, জাস্ট বের হয়েছে গতকালকে বা তার আগের দিন, যে at 6 months the death rate is 60% higher in post-COVID patient than non-COVID patient at 6 months. Even those who have mild to moderate symptoms, not severe, forget about the severe, even mild to moderate symptoms, at 6 months their death rate is 60% higher than this non-COVID patient, and that translates into excess 8 death per 1,000. So that's very important একটা information আমরা পেলাম গতকালকে বা তার আগের দিন। Thank you so much for giving me the floor. Thank you. Thank you, Azmir Islam Bhai. We are lucky to have Mr. Titu Mia sir, Principal Dhaka Medical College here. We know Dhaka Medical College is a deserve of the all disease. I think you have lots of experience about the COVID. Titu Mia sir, please share your experience. First of all, I'd like to thank Manowar for his wonderful presentations, because he has cited some real cases, what we are encountered nowadays. And really, he has very nicely mentioned about the unusual presentation. So what I like to mean, second presentation, any presentations which is, any sorts of presentation in a normal person, or any presentation on the background of certain illness where the patient is stable. So something new in any patients, we should suspect the possibilities of COVID in this COVID era. And regarding the people who are getting very much ill in this, in this wave, we are getting some difference. What our Chaudhary Hafiz sir has mentioned very nicely. Is it really something different? Yes, we are getting some difference, and my colleagues will be agreed with me. Nowadays, we are getting the cases are getting worse very earlier. In the last wave, we have found it is getting worse in the 8, 9, 10, 11 days or subsequent days. But we are nowadays getting the younger people are getting affected, getting the severe diseases, even critically ill, even death. And we are getting the more respiratory cases than the cardiac involvement. The deep vein thrombosis and other things. And we are getting the more patients getting worse due to the respiratory involvement.
And what we have, I have learned from my colleagues who are working in the ICU, they have told the patients are getting worse in the ICU within a very short period of time. And in the last step, they have found the cases are death, sudden death. Probably they were thinking this is due to the pulmonary embolism. And in this wave, we are not getting that much cases of the pulmonary embolism or other sudden cardiac death. Probably this is because of the because liberal uses of the anticoagulant, especially the low molecular weight heparin in the hospitalized patient in Dhaka Medical College, and including all the hospitals in Bangladesh. And the problem with this wave is, again, I want to mention the huge lung involvement and the rapid involvement of the lung. So we should be concentrated on the oxygen therapy, what Tazvirul has mentioned very nicely. We should be meticulous and in deciding which patient should get the high flow oxygen, who should get the BiPAP or CPAP. So this is about the oxygen therapy. And again, the cardiac cases, I have found one patient yesterday, who was an income tax officer who has experienced fever for 2 days, just low-grade fever. And after 6 days, he was feeling dyspepsia. And he has got some improvement with having antacid, but with the continuation of the palpitation. Just he has presented to me with palpitation. Then I have asked him go to the emergency and have an ECG, and he has presented in his ECG typically the inferior myocardial infarction. So these are the scenarios we are encountering nowadays, and I'm requesting all the panelists to find out the ways and to treat the patients, those who are getting very much worse within the short period of time, and also getting difficulties in managing the patients due to the oxygen therapy and other things. And one thing I want to mention, what we are in Bangladesh, we have got the enough facilities, we have got the enough drugs, we have got the enough CT scans. Rather, we are abusing the CT scan and other things. So, and also the huge number of plenty of drugs. So we have to curtail the number of drugs. We have to concentrate to the oxygen therapy, anticoagulant, steroids, and if necessary, remdesivir. We should not make the big distance for other auxiliary drugs. And regarding the CT scan, every patient mostly comes with the CT scan without any indications. And even in the hospitals, sometimes due to the eagerness of the patients, or sometimes with the physicians going repeated CT scans. So this is also happening in private sector also. So repeated CT scan in the same CT machine where COVID and non-COVID are getting together, and we are spreading the infections simultaneously. So we should be meticulous in suggesting the CT and other investigations to the patient. Thank you all. Thank you very much. Thank you. Professor Ahmedul Kabir is the Secretary General of Bangladesh School of Medicine, also Principal of Mukdam Medical College. Professor Ahmedul Kabir, do you hear me? Ahmedul Kabir bhai, Assalamu alaikum. Please unmute. Kabir, unmute karo. Oh, जी, sorry. जी, thank you. About the unusual presentation, Kabir. Your আমি experience. বুঝতে পারছি এটা প্রেজেন্টেশনের পরে তো লিটল ফ্রাস্ট্রেটেড আনডাউটেবলি, কারণ আসলেই কিন্তু আমরা যেই ডিকেটে যাচ্ছি সবাই খুব হতাশাজনক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। পোস্ট কোভিড সিনড্রোম, আনইউজুয়াল প্রেজেন্টেশন, আগে যেরকম টিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন ছিল সেটা এখন ওভারকাম হয়ে আনইউজুয়াল প্রেজেন্টেশনের দিকে যাচ্ছে। এবং পোস্ট কোভিড সিনড্রোম, দ্য প্রেজেন্টেশন ওয়াজ এক্সেলেন্ট। মনোয়ার, ইউ হ্যাড এ ব্রিলিয়ান্ট প্রেজেন্টেশন, রিয়েলি সবাই বলেছে। আর এটা অ্যাপ্রিসিয়েট না করে আমি পারছি না যে ওয়ান্ডারফুল প্রেজেন্টেশন। তো যেই লাইভ কেসগুলি মনোয়ার দেখিয়েছে এটা আসলে আই ওপেনিং কেস, আমরা যদিও পাচ্ছি সব সময়। আমি মূলত 2-3টা বিষয় একটু কথা বলতে চাচ্ছি যেটা আমরা রিয়েলি পাচ্ছি। যেমন কিছু কিছু পেশেন্টের কার্ডিয়াক পয়েন্টে যদি ধরি আনইউজুয়ালের মধ্যে ব্রেডিকার্ডিয়া,
অনেক পেশেন্টে কিন্তু আমরা ব্রেডিকার্ডিয়া পাচ্ছি। আমি জানি যে ওদের বোধহয় এগ্রি করবেন, আপনারা বোধহয় পাচ্ছেন সেরকম ব্রেডিকার্ডিয়া। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টের ব্রেডিকার্ডিয়া হচ্ছে কোভিডের জন্য, আবার অনেক সময় ড্রাগ ইনডিউসড হচ্ছে। রেমডেসিভির ইটসেলফ ক্যান কজ ব্রেডিকার্ডিয়া। তার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা মনে বলেছেন যে এই যে টিটু স্যারও যেটা বলার চেষ্টা করলেন যে আনইউজুয়াল ড্রাগগুলো ইউজ করে যেগুলো আসলে এরিথমিয়া তৈরি করে, বিশেষ করে আগেও ইউজ হতো, এখন এই যে অ্যান্টিহিস্টামিন, এজিথ্রোমাইসিন, তারপরে আপনার যে মক্সিফ্লক্সাসিন, যেখানটায় দরকার নাই অনেক বেশি ইউজ হচ্ছে, এবং এগুলো কিন্তু এরিথমিয়াকে আরো অ্যাক্সিলারেট করছে। এই প্রবলেমগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম। তা এখন যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে এইবারের প্রেজেন্টেশন, যেটা তাজির ভাই বলার চেষ্টা করলেন যে এখনের প্রেজেন্টেশনটা আগের প্রেজেন্টেশন কিছুটা ডিফারেন্ট কিনা। আনডাউটেডলি খুবই ডিফারেন্ট, বিকজ ভেরিয়েন্ট গুলো আমরা ম্যানেজ করতে গিয়ে উই আর রিয়েলি ফেসিং এ বিগ ট্রাবল। কেন বিগ ট্রাবলটা ফেস করছি? কারণ প্রিভিয়াসলি যেই ভাইরাসটা ছিল সেটা রিলেটিভলি ব্লান্ট, অত পাওয়ারফুল ভাইরাস ছিল না। যেহেতু ভাইরাসটা ধরেন ভাইরাল সাইটোপ্যাথিক ইফেক্টে লাং ড্যামেজ করে, আবার যেটা সাইটোকাইন স্টর্ম দিয়ে করে। এবারে পেশেন্টগুলি সরাসরি ভাইরাল সাইটোপ্যাথিক, এত বেশি পাওয়ারফুল মিউটেন্ট ভাইরাসগুলো সরাসরি ভাইরাল সাইটোপ্যাথিক ইফেক্ট করার ফলে এরা সরাসরি লাংসকে ড্যামেজ করছে, যে কারণে বেশি সময় কিন্তু আমরা পাচ্ছি না যে সাইটোকাইন স্টর্ম দেখার মতো সময় পাচ্ছি না। দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টের স্যাচুরেশন কমে যাচ্ছে, সিআরপি কিন্তু বাড়েনি, IL-6 লেভেলও খুব বেশি বাড়েনি। তো যে কারণে এই পেশেন্টগুলোকে টসিলিজুমাব বা বিভেসিজুমাব যে এক্সপেরিমেন্টাল ড্রাগ, এগুলো দিয়ে কিন্তু আরো কিলিং বেশি হচ্ছে। বিকজ এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে যে ভাইরাল সাইটোপ্যাথিক ইফেক্ট ইজ মোর দেন দি সাইটোকাইন স্টর্ম অর ইমিউনোলজিক্যাল যে অ্যাকশন, সেটা হচ্ছে না। সেই ক্ষেত্রে ভাইরাল লোড এত বেশি থাকে যে আমরা দেখি যে পেশেন্টগুলো যখন হাইপক্সিক হয়ে যায়, সিটি বা চেস্ট এক্সরে যাই করি লাংসের 90% উপরে ইনভলভ হয়ে যায়। এই পেশেন্টগুলি এত বেশি হাইপক্সিক থাকে, তারা রিফ্র্যাক্টরি টু অক্সিজেন থেরাপি, এবং আলটিমেটলি কোনোভাবেই আমরা কোনো কিছু করতে পারছি না। নোট সর্ট অফ ট্রিটমেন্ট ইজ ওয়ার্কিং হিয়ার। তা আমি 2-3টা চ্যালেঞ্জের কথা বলি। যেমন একটা চ্যালেঞ্জ যেটা হচ্ছে যে অ্যান্টিকোগুলেন্টের ব্যাপারে যেটা বললেন তাজিম ভাই, যেটা বললেন যে বাংলাদেশের সিনারিওটা একটু ডিফারেন্ট। আমরা অল হসপিটাল পেশেন্টকে অ্যান্টিকোগুলেন্ট সাধারণত দেই না নন কোভিড, এবং আমাদের এখানে এই ইনসিডেন্সটা অনেক কম বাইরের চেয়ে। এটা কেন জানি না, আমি ফরচুনেটলি হয়তো কম। আমরা জেনারেলি সব হসপিটালাইজ পেশেন্টকে অ্যান্টিকোগুলেন্ট দেই না। এখন কোভিডের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে প্রোফাইলেকটিক ইদানিং যে NIH লাস্ট রিকমেন্ডেশন আপনি যেটা বললেন, প্লাস আমেরিকান সোসাইটি অফ হেমাটোলজি, ওরা যেটা বলেছে যে ইন্টারমিডিয়েট ডোজ অ্যান্টিকোগুলেন্টের নয়, থেরাপিউটিক অ্যান্টিকোগুলেন্টও তারা কিন্তু মানে তারা যেটা বলেছে যে আপনার ইভেন অ্যাকিউট এবং ক্রিটিক্যালি ইলের ক্ষেত্রেও প্রোফাইলেকটিভ অ্যান্টিকোগুলেন্টের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমরা যেটা দেখছি যে ধরেন অ্যান্টিকোগুলেন্ট দেওয়ার পরেও তার এই থ্রোম্বোএম্বোলিক ম্যানিফেস্টেশন হচ্ছে, ইভেন ডিডাইমার কম হয়ে যেটা থ্রম্বোসিস হচ্ছে, অ্যাম্বোলিজম হচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায় ডিডাইমার কম, কিন্তু তারপরেও তার এই ম্যানিফেস্টেশন গুলো হচ্ছে। আই এম নট শিওর হাউ টু অ্যাড্রেস অল দিস ইস্যুস ডিসপাইট গেটিং অ্যান্টিকোগুলেন্ট, অ্যান্ড ডিডাইমার না বেড়ে এই প্রবলেমগুলো হচ্ছে। তা আমাদের এখানটায় পিকুলারিটিস কিন্তু একটু ভিন্ন, যে কারণে আমরা আসলে মাঝামাঝি একটা অবজারভেশনে আছে, আমাদের গাইডলাইনও সেটা আছে। আমরা কিন্তু প্রোফাইলেকটিভ অ্যান্টিকোগুলেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন্টারমিডিয়েট ডোজ অ্যান্ড থেরাপি তিনটেই রেখেছি, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের পেশেন্টগুলোর থ্রোম্বোমেলিক ম্যানিফেস্টেশন অথবা কার্ডিয়াক প্রবলেম, ক্যাটাস্ট্রফি অনেক বেশি হচ্ছে। আর কিছু কিছু রিসেন্ট একটা স্টাডি হয়েছে, প্রায় যেই থেরাপিউটিক অ্যান্টিকোগুলেন্টের কথা যেটা বলা হয়েছে ক্রিটিক্যাল পেশেন্টের, রিসেন্ট স্টাডিতে দেখা যাচ্ছে প্রায় 1300 পেশেন্টের উপরে যে একটা স্টাডি হয়েছে খুব রিসেন্ট, তো ওটাতে দেখা যাচ্ছে যে আপনার ইভেন একিউট অ্যান্ড ক্রিটিক্যালি ইল পেশেন্টকেও থেরাপিউটিক অ্যান্টিকোগুলেন্ট ইজ হাইলি বেনিফিশিয়াল, যেটা কিছুদিন আগেও মনে করা হতো যে থেরাপিউটিক অ্যান্টিকোগুলেন্ট হার্মফুল, রেদার মাল্টি অর্গান ফেইলিউরকে এটা প্রোটেক্ট করে। যে কারণে সবকিছুকে সমন্বয় করেই আমরা একটা জায়গায় দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি, কারণ রিকমেন্ডেশন ইট ইজ এ লিভিং ডকুমেন্ট। কারণ একজনের একটা রিকমেন্ডেশনের পরপরই দেখা যাচ্ছে যে আরেকটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আরেকটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, যে কারণে দে আর শুড বি, আমরা যেটা করতে চাই উই শুড বি অন দি পেশেন্ট সাইড, নট অন দি স্টাডি সাইড। যে কারণে আমরা একটু মাঝামাঝি থাকতে চাই, চট করে একটা ডিসিশন আমরা চলে আসবো না যে অ্যাকিউট অ্যান্ড ক্রিটিক্যাল পেশেন্টকে আমরা প্রোফাইলেকটিক ডোজে দিব, সেটা আমরা করতে চাচ্ছি না। যে কারণে আমাদের ন্যাশনাল গাইডলাইনের এখন যে রিভিউটা হচ্ছে, আজকে কালকের মধ্যে এটা ফাইনালাইজ হয়ে যাবে। আমরা কিন্তু প্রোফাইলেকটিক ডোজে রেখেছি যারা অ্যাকিউটলি ইল পেশেন্ট, যারা একটু হাই ফ্লোতে আছে বা আরেকটু সিভিয়ারলি ইল, তাদেরকে কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট ডোজ অ্যান্টিকোগুলেন্ট রেখেছি, এবং যারা ক্রিটিক্যালি ইল তাদেরকে থেরাপিউটিক ডোজে এখনো রাখা হয়েছে টিল টুডে আমি যতটুকু জানি। এটা প্রফেসর ওবেদ আমিন আরো ভালো বলতে পারবে। আমরা যারা এই গাইডলাইনের সঙ্গে আছি, আমরা লাস্ট একটা মিটিং করেছিলাম, এইটা আমাদের একটা কনসেনসাস থাকা উচিত। আর দুই একটা বিষয় আমি খুব ক্লিয়ার করতে চাই, যেটা হচ্ছে মিস ইউজ অফ ড্রাগ।
এইটা আমরা প্রায়শই দেখছি, আমি জানি না হাউ টু স্টপ অল দিস থিংস, এটা যদিও এখানকার ডিসকাশন না, তারপরে এটা আমাদের সবারই রেসপন্সিবিলিটির জায়গা থেকে কাজ করতে হবে। SpO2 97%, সিটি কোনো ইনভলভমেন্ট নাই, রেমডেসিভির দেওয়া হচ্ছে বাসায়, অ্যান্টিকোগুলেন্ট দেওয়া হচ্ছে বাসায়, যেখানটায় ডি ডাইমার বা আদার কোয়াগুলোপ্যাথি করারই কথা না, বাসায় যারা আছে তাদের এই সমস্ত ওভার ইনভেস্টিগেশন করারই কথা না, এবং রিভারক্সামিন বাসায় দেওয়ার কথা না। আপনি যেটা বললেন যে এটা তো অ্যান্টিডোটও নেই, এবং হসপিটালাইজ পেশেন্টকে কিন্তু আমরা রিভারক্সামিন দিচ্ছি না, আমরা সরাসরি লো মলিকুলার ওয়েট হ্যাপারিন দিচ্ছি। তো এই অনেকগুলি বিষয় আমাদের কিন্তু টাচ করবার বিষয় রয়েছে। আর মনোয়ারের প্রেজেন্টেশনে যেটা মাল্টি সিস্টেম ইনভলভমেন্ট ছিল, that was also fantastic the way he presented. Multi-system COVID also children এবং অ্যাডাল্টেও হচ্ছে, যে পোস্ট কোভিড হয়ে হচ্ছে। তবে একটা জিনিস খুব অ্যালার্মিং, যেটা পোস্ট কোভিড বা লং হালার সিনড্রোম যেটা হচ্ছে, মাইল্ড ইলনেসের পেশেন্টকে আমরা দেখছি যে তার কার্ডিয়াক প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে ইন দ্য লং টার্ম, তার কার্ডিয়াক মাসেল ইনভলভমেন্ট হচ্ছে, তার হার্ট ফেলিউর রেট বেড়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র লাংসের যে ফাইব্রোসিস হচ্ছে সেটা না, আপনার ব্রেনের ইনভলভমেন্ট, তাদের ডিমেনশিয়া, পার্কিনসন ডিজিজ, এই সমস্ত রিস্ক ফ্যাক্টরগুলিও চলে আসছে। তার মানে আমরা এমন একটা জায়গায় পৌঁছাচ্ছি যে এই কোভিড আলটিমেটলি একটা ডেঞ্জারাস একটা অবস্থায় আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে। এখন এইটা থেকে পরিত্রাণের জন্য আমরা আমাদের যার যার অবস্থান থেকে গ্লোবালি যদি আমরা অ্যাক্ট না করি, আর এটা যদি আমাদের কনসেপ্টটা এরকম হয় যে লিভিং উইথ দ্য কোভিড ভাইরাস, এইটা পলিসি লেভেলের লোকজনের যদি এই ধারণা হয়ে থাকে যে লিভিং উইথ কোভিড ভাইরাস, এটা হলো ড্যামেজিং হবে, স্পেশালি আমাদের দেশের জন্য। এখন নন কোভিড কোনো পেশেন্ট কিন্তু চিকিৎসা পাচ্ছে না টোটালি, এবং NICBT-তে এই যে কোভিডের জন্য যে ব্যবস্থা করে, এটা আমি বলবো পার্সোনাল অপিনিয়ন, যদি আমি বলবো এটা ড্যামেজিং। কারণ আমাদের হসপিটালগুলো যেরকম হচ্ছে, তাতে কোভিডের সঙ্গে নন কোভিড মিক্স করলে এটা ব্রিডিং সেন্টার হবে, অ্যাটেন্ডেন্টরা ওখানে হবে, নন কোভিড পেশেন্টগুলির সঙ্গে কোভিডরা এফেক্টেড হবে। এখানে প্রফেসর রুবেদ আমিন যেহেতু এখন ডিজি অফিসে আছেন, আপনি ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করছেন, নন কোভিডের জন্য এবং কোভিডের জন্য ডেডিকেটেড আলাদা ব্যবস্থাপনা করে গড়ে তোলা উচিত। আমরা যেভাবে যাচ্ছি, কালকে পরশু থেকে দোকানপাট খুলে দেওয়া হবে, ইন্ডিয়ার সঙ্গে বর্ডার ওপেন হয়ে যাবে, কাপড় চোপড়ের সঙ্গে কোভিডও আসবে, ইন্ডিয়া হচ্ছে ম্যাসাকার হচ্ছে, বাংলাদেশে কিন্তু আবার একটা ডিজাস্টার ইজ কামিং অন। সো আপনি কিন্তু কোভিডের বাইরে যেতে পারবেন না। অল্টারনেটিভ শক্ত যেই পলিসিতে আমরা যাচ্ছি, কোভিড নিয়ে বাস করতে হবে, আপনাকে অল্টারনেটিভ কোভিড চিকিৎসার জন্য ডেডিকেটেড কোভিড হাসপাতাল করে, একাডেমিক হসপিটাল, NICBD, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, যেগুলিতে আমাদের পড়াশোনা সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এই হাসপাতালগুলোকে সেপারেট করে দিতে হবে, কোভিড নন কোভিড মিক্স কনসেপ্ট থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। আর এক্সিট প্ল্যান যদি আমরা এখনই করতে না পারি, এই ডিসকাশনটা খুবই জরুরি। আমাদের কিন্তু ভয়াবহ সময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সরি, অনেক কিছুই মানে এখন যেহেতু আমরা খুবই স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনে, যে কারণে প্রাসঙ্গিক অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথাও চলে আসে, বাট দিজ আর অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। শুধুমাত্র ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন এগুলোর দিকে না গিয়ে আমাদের প্রিভেন্টিভ আসপেক্টে যার যার জায়গা থেকে কিন্তু কথা বলতে হবে। আদারওয়াইজ পলিসি লেভেলের লোকজনকে যদি আমরা শোনাতে না পারি, তাহলে এই বাংলাদেশে ওয়েভের পর ওয়েভ হবে এবং পেশেন্টরা বিভিন্ন ভেরিয়েন্ট ঢুকবে। এখনো দেখেন এয়ারপোর্টে যেটা হচ্ছে যে 2 উইকস যে কোয়ারেন্টাইন, সেটা কিন্তু আমরা করতে পারিনি, পৃথিবীর সমস্ত দেশে করছে। আপনার এরপরে ব্রাজিলিয়ান ভেরিয়েন্ট, অন্য ভেরিয়েন্ট, ইন্ডিয়ান ভেরিয়েন্ট, আপনি এয়ারপোর্ট থেকে যারা আসছে তাদেরকে আমরা 2 উইকস কিন্তু কোয়ারেন্টাইন করতে পারছি না। আমরা ইনফ্লাক্স যত বেশি করব, এই ক্রিটিক্যাল পরিস্থিতিতে আমরা অনেক বেশি যাব, এটিপিক্যাল কেসেস আরো বেশি ফেস করতে থাকবো। আমি পরিশেষে আপনাদের আজকে যে অনুষ্ঠান আয়োজন করবার জন্য, ইন্টারেক্টিভ এই প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্টের জন্য ডক্টর মহসিনকে, হি ইজ অলওয়েজ ব্রিলিয়ান্ট অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মহসিন। হি কল্ড মি সেভারাল টাইমস টু অ্যাটেন্ড দিস প্রোগ্রাম। 10টার আগেও সে আমাকে 2-3বার ফোন করেছে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য। মহসিনকে অনেক ধন্যবাদ। আর সবসময় আমাদের মেন্টর হিসেবে কাজ করছেন ওয়াদুদ স্যার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আর আমাদের এখানে শাফি মজুমদার স্যার আছেন। স্যার, আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, আমরা আসলে এনকারেজিং টু সি ইউ হিয়ার। আর এখানটায় আরো অনেকে, রুবেদ আমিন সহ আমাদের সোসাইটি অফ মেডিসিনেরও অনেকেই আছেন, প্রফেসর গোলাম মগনি মোল্লা রয়েছে, গোবিন্দ বণিক আছেন, আর আমি দেখতেছি চৌধুরী মেশকাত, তারপর আমাদের বাইরে থেকে আহসান ভাই জয়েন করেছেন বোধহয় USA থেকে, রাইট? জি জি জি, আপনি তো অলওয়েজ ইউ আর ভেরি ব্রিলিয়ান্ট এবং আপনি খুব ভালো বলেন। আর তাজবির ভাই তো আমাদের মধ্যে অনেক জনপ্রিয় হয়ে গেছেন, অনেকদিন থেকেই বিভিন্ন প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করে। ওনাকে আমার মনে করছি যে বাংলাদেশে আছেন উনি, দূরে থাকলে আমার মনে হয় যে সবসময় ইউ আর উইথ মি। আর আমি খালেক ভাইকেও এখানে দেখতে পাচ্ছি, আর অমল কুমার চৌধুরী, যদিও উনি চুপচাপ আছেন, ওনার সঙ্গে আমার পার্সোনাল ইন্টারাকশন আছে, বিভিন্ন পেশেন্ট নিয়ে আমরা ডিসকাস করি। আমাদের আরেকটা লেকচার আছে, আমার মনে হয় শেষ, পরবর্তী লেকচারে আমি মোটামুটি আসলে প্যানেল হিসেবে অনেক বেশি বলা হয়ে গেছে, পরবর্তী প্রেজেন্টেশন আছে। আমি এখানে শেষ করছি, আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। জি, ধন্যবাদ অদুল স্যার, মজুমদার স্যার, রিদওয়ান স্যার, যদি পারমিট করেন আমরা আমাদের ডক্টর গোবিন্দ চন্দ্র বণিক, হি ইজ ওয়েটিং
long time for his lecture. After this session, we coming. I mean, lots of questions here. Dr. Syed Ghulam Mogni, please write down the questions. We'll after later on our topic, we can again come back. Dr. Govinda Chandra Bonik, do you hear me? He is the assistant professor of medicine, Dhaka Medical College. Dr. Govinda Chandra Bonik. Yes, I am hearing. Yeah, please. Govindo, would you please share your screen and In? start your lecture? Lecture. After that, we come back. Mojuddar Sir, Ridwan Sir, please, and Robit Amin Bhai. Dr. Govindo, please share your screen. I think he has some difficulty with his network at present. I think, Yeah. Yes, yes. Govindo, please click your presentation. Govindo, Just click your unmute করে presentation. তোমার শুরু করো। Please click your presentation first. গোবিন্দ শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ। Please just click করো তো প্রেজেন্টেশন উপরে। ক্লিক করো। হ্যাঁ, ক্লিক করো, চলে আসবে। ডাবল ক্লিক। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, ক্লিক করো, প্রেজেন্টেশন শেয়ার করো, ক্লিক করো। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার, আপনি স্যার প্রেজেন্টেশনটা ওপেন করবেন স্যার কাইন্ডলি। ক্লিক করো, ডাবল ক্লিক করো। ওকে, ওকে। I think the network is slow there. স্যার আপনি আবার স্ক্রিনটা শেয়ার করবেন স্যার। গোবিন্দ শোনা যাচ্ছে? তুমি শেয়ার করো। Govindo, somehow his Govindo, internet is there is slow. still. Internet is very slow, I think there. মজুমদার স্যার, আপনি আছেন স্যার? মজুমদার স্যার? আমি স্যার আপনি কথা বলেন স্যার, আমরা শুনি স্যার। ও রেডি করতে থাকুক স্যার, আপনি একটু কমেন্ট করেন। না, আমি তো এখানে গতবারের মতোই বলার জন্য আসি নাই, শোনার জন্য আসছি। তো ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ দি অর্গানাইজার্স, Professor Odud and Dr. Mohsin for organizing, and Dr. Monwar as usual, unusually a good presentation for the unusual presentation. So thank you Dr. Tasbih to reminding me sometime 3 decades back আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজের কথা স্মরণ করানোর জন্য। এখন তো এই বয়সে একটু স্মরণ টরণ করাটাই বেশি হয়ে যায় আর কি। তো যাই হোক, তো খুবই ইন্টারেস্টিং প্রেজেন্টেশন না, যে কিন্তু অনেক ডিপ্রেসিং যেটা বলা হয়েছে, যে এটা ডিপ্রেসিং। ও একটা কথা কি আমরা মনে করতে পারি যে whether the COVID leads to all these conditions or these conditions, some conditions are also associated with the COVID, মানে কোভিড এর সাথে এটা হয়েছে, এটা কি কিছু কিছু ঘটনা নিশ্চয়ই এটা হয়েছে। মানে এখন কোভিড এত বেশি, ধরো 20%, আমাদের দেশে মোর দেন 20% যদি আমরা ধরি পপুলেশনের মধ্যে হচ্ছে, তাইলে আমাদের যা কিছুই হওয়া তাই কোভিড দিয়ে হচ্ছে, এটা বোধহয় সবসময় কি ধরে নেওয়া যায় কিনা, এটা মনের কাছে আমার প্রশ্ন। যা কিছু হচ্ছে
আমার আঙ্গুলটা ব্যথা করতেছে, এটা কোভিড এর জন্যই হচ্ছে। এটা কি ঠিক হচ্ছে কিনা, এটা আমার কাছে একটা প্রশ্ন। ওই যে ডিপ্রেসিং যারা বলতেছে যে আমার একটা চোখটা কিরকম করতেছে, বোধহয় আমার কোভিড হচ্ছে, আমার মনে হয় এটার থেকেও একটা উত্তরণের ব্যাপার আছে যে এই ধরনের কথাবার্তা বলা। যেমন আমি জানি না ওই যে ট্রাইক্যাসিড ভালভের ভেজিটেশন, হাউ ডু ইউ এক্সপ্লেন বাই দি কোভিড, which is resolved by the antibiotic, not by the antithrombotic, rather it is resolved by the antibiotic. এটা কিন্তু একটা ব্যাপার আমার কাছে মনে হয়েছে। আর এই হাফিজ আছে, তসবির আছে, একটা প্রশ্ন যে আমাদের যে মাইল্ড কেসে মাইল্ড রাদার মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি, যে একটু কঠিন নাম, ওগুলির জন্য যে এনআইএইচ কিন্তু রিকমেন্ড করছে, এটা আমাদের দেশে তো পাওয়া যায় না, ওয়েদার ইট ইজ ইউজড ইন দি ইউনাইটেড স্টেটস। এখন কিন্তু ওই রেমডেসিভিরের কথা না, যে প্রথমেই মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি, ওই ভেরি ডিফিকাল্ট টু রিমেম্বার দি নেমস, whether they are used in the United States or not, ওইটাই কিন্তু রিকমেন্ডেড এখন এনআইএইচ এর যে লাস্ট রিকমেন্ডেশনে দেখলাম ওইটাই। এখন রেমডেসিভিরটা আর একটু কম বলছে, there is nothing against or for the remdesivir to use. তো আর অ্যান্টিকোগুলেন্ট সম্বন্ধে তো খুবই নেতিবাচক কথা এতে এনআইএইচ এর রিকমেন্ডেশনে, যে মাইল্ড টু মডারেটের ভিতরে অ্যান্টিকোগুলেন্ট দেওয়ার পক্ষে না। আর তারপরে বলছে যে হসপিটালাইজ পেশেন্টে অন্য হসপিটালাইজ পেশেন্ট যেভাবে পায় কোভিড এর পেশেন্ট ওইভাবে পাবে, নট দি স্পেশালি এনিথিং মোর। এটা এনআইএইচ এর কথা। তো এই কথাগুলি কি আমরা তো এটা মানছি না। আমরা তো পারলে কোভিড হওয়ার আগের থেকে আমরা অ্যান্টিকোগুলেন্ট খাচ্ছি। তারপরে অ্যাসপিরিনের কথা আসছে, যদিও অ্যাসপিরিনের ট্রায়াল হচ্ছে, কিন্তু এখনো অ্যাসপিরিনের কোনো আসে নাই যে অ্যাসপিরিন কোনো, কিন্তু এগুলি আসছে। এই যে একদিন একটা লেকচার হওয়া উচিত মিসকনসেপশনস অ্যাবাউট দি কোভিড, এটা নিয়ে মনে হয় কথা বলা উচিত। আনইউজুয়াল প্রেজেন্টেশন আর একটা হলো মিসকনসেপশনস অর মিথস, অথবা এইগুলি নিয়ে কথাবার্তা। যে এই সমস্ত কথাগুলি ক্লিয়ার হলে হয়তো আমাদের মতো যারা not very much actively treating with the COVID patient, তাদের জন্য হয়তো ভালো হয়। কারণ এখন কোভিডটা এরকম প্যান্ডেমিক হয়েছে যে আই হ্যাভ টু রিসিভ মেনি কলস এভরি ডে, আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব, যে তারাও চায় যে আমি হয়তো কোভিড সম্বন্ধে, চিকিৎসা সম্বন্ধে তাদেরকে কি বলি। যত বলি যে এটা আই এম নট এ ফিট পারসন টু অ্যাডভাইস, তারা এটা মানতে চায় না। কাজেই আমি খুব আগ্রহ সহকারে পড়ি এবং এই সমস্ত ওয়েবিনারে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করি যে আপডেটেড হওয়ার জন্য। কাজে এই কতগুলি একটু প্রশ্ন আমার মাথার ভেতরে ঘুরে, যে whether we are right or not, যে আসসালামু আলাইকুম again. স্যারের থেকে কোশ্চেন পাওয়া এবং তার উত্তর দেওয়াটা খুব কঠিন সবসময়, তো তারপরও আমি চেষ্টা করব। আমি এর আগে একটু অ্যাকনোলেজ করি, আমার খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড খালিকুজ্জামানকে দেখতে পারতেছি আমি। তাই আসসালামু আলাইকুম খালিকুজ্জামান। সো আপনি যেটা বললেন প্রথমে, মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি যেটা কথা বলছেন সেটা হচ্ছে আমরা ইউজ করি অ্যাজ এন আউটপেশেন্ট, ইনপেশেন্ট ইজ নট ইউজড, এবং এটা হচ্ছে মাইল্ড টু মডারেট বলা হচ্ছে। এটা হচ্ছে প্রিভেন্ট টু গো টু দ্য সিভিয়ার ডিজিজ অর মেক দ্য পেশেন্ট হসপিটালাইজড। এখন হচ্ছে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি যে একা যেটা ছিল ব্যামলানিভুমাব alone should not be used. Actually FDA তাদের with their emergency use authorization যেটা ছিল সেটা withdraw করছে। And it has to be combination. It has to be combination, যেমন ব্যামলানিভুমাবের সাথে etesivimab আর এটা হচ্ছে কাসিরিম্যাবের সাথে ইমডেমিভিম্যাব। এই দুইটা কম্বিনেশন ইউজ করা যেতে পারে ইনফিউশন, কিন্তু বাংলাদেশ এখানে কিন্তু খুব এক্সপেন্সিভ। আসলে আমরা দিচ্ছি কাদের জানেন? ওভার দ্য এজ অফ 65 or somebody below the age of 65 with significant comorbid illness. Otherwise সবাইকে আমরা দিচ্ছি না, it's pretty pricey. এক আর দুই নম্বর, আপনার যে অ্যান্টিকোয়াগুলেশনের কথা বলেন, আমি আপনার সাথে একমত। কেন আমি যদিও বিদেশে আছি, কেন আমার আত্মীয় স্বজন বলেন, বাংলাদেশে তো সবাই এফেক্টেড আসলে, এবং আমার ঢাকা শহরে যারা আছে প্রায় ফোন পাই, এই পাই সেই পাই, সবাই দেখি আপনার ডোয়াক বসে বসে খাচ্ছে, বাংলাদেশে ঘরে বসে খাচ্ছে। হ্যাঁ, তো সেটা আমার মনে হয় ঠিক না। তবে একটা জিনিস আছে এখানে, যে অনেক কিন্তু বাংলাদেশে যেহেতু বেডের সংখ্যা কম, অনেক কিন্তু আসলেই হসপিটালে যাওয়া উচিত ছিল,
কিন্তু হয় পেশেন্ট ভয় পাচ্ছে বা বেড নাই, সেজন্য সে বাসায় বসে চিকিৎসা নিচ্ছে বা অক্সিজেন নিচ্ছে বাসায়, তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা অ্যান্টিকোয়াগুলেশনটা ইউজ করতে পারি, কিন্তু আদারওয়াইজ আমরা ইউ শুড নট ইউজ ইট অ্যাজ এন আউট পেশেন্ট। আর 3 নম্বর হচ্ছে প্রোফাইলেকটিক ডোজ ইজ দ্য ওয়ে টু গো। অ্যাকচুয়ালি অনেক স্টাডি বের হয়ে গেছে এখন, আমরাও কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট ডোজ অনেক ইউজ করছি, কিন্তু আমরাও কিন্তু হাই ডোজ অনেক ইউজ করছি মেবি 6 months ago টু বি অনেস্ট, কিন্তু এখন হচ্ছে আমরা ইউজ করছি হচ্ছে প্রোফাইলেকটিক ডোজ আনলেস আই হ্যাভ ইন্ডেক্স অফ সাসপিশন ইজ ভেরি হাই। কারণ যারা বাইপ্যাপে থাকে বা অপটিফ্লো থাকে, হাই ফ্লোতে থাকে, তাদেরকে কিন্তু আবার ক্যাট স্ক্যানে পাঠানো যায় না। তো সেক্ষেত্রে আমি যদি মনে করি দিস ইজ হ্যাজ টু বি পি অর ডিভিটি, তাহলে আমি ফুল ডোজ ইউজ করি সেক্ষেত্রে, আদারওয়াইজ আমি ইউজ করি না। আর একটা জিনিস হচ্ছে রেমডেসিভিরের কথা আপনি বললেন, যেটা আমিও আসলে গ্রেট বিলিভার রেমডেসিভিরের না আসলে, যদি আমরা এখন 5 দিন ইউজ করি, নট 10 দিন, কিন্তু রেমডেসিভির আহমেদুল কবির ভালো কথা বললো যে ব্র্যাডিকার্ডিয়া করে। আমাদের একটা পেশেন্ট রিসেন্টলি আছে, এখনো আছে, সিগনিফিকেন্ট ব্র্যাডিকার্ডিয়া, ডোপামিন উঠাইতেই পারতেছি না আমরা, এবং তার কিন্তু সাইনাস ব্র্যাডি, এবং রেমডেসিভিরটা আমরা অফ করলাম, করেও দেখি এটা কোনো চেঞ্জ হয় না, মানে একই থাকে। আমরা 2টা দিন পজ দিলাম যে আমরা ডোপামিন থেকে উঠাইতে পারি কিনা, দেখলাম যে উই ক্যান নট ডিসকন্টিনিউ ডোপামিন। তখন মহিলাটা এত চাচ্ছিল ট্রিটমেন্টটা যে আমি মরে যাব, আই ওয়ান্ট টু গেট দ্য রেমডেসিভির। এখানে তো পেশেন্টের অনেক সে থাকে। তখন আমরা আবার 2 দিন পর যে দেখলাম যে কোনো চেঞ্জ হলো না, উই রিস্টার্টেড, ব্র্যাডিকার্ডিয়ার কোনো চেঞ্জ হলো না। So we finished the course of remdesivir and patient is still on dopamine. তো প্রায় 9 দিন হলো, আজকে 9 day she is on dopamine. তো আমি এগ্রি করি যে remdesivir can cause bradycardia, কিন্তু আমাদের পেশেন্টটা দেখা গেল যে আসলে remdesivir not related। আর এই তো, আর কিছু থ্যাংক ইউ স্যার, আমি মিস করলাম নাকি না উত্তর দিলাম? থ্যাংক ইউ ডক্টর সৈয়দ গোলাম মগনি, lots of question in the chat box. Please read the questions. Requesting Professor Robit Amin and Professor Ismail Hussain Patwari sir answer the question. Dr. Sir, this one question. Ridwan sir, are you asking for Ridwan sir? Plus, okay, Mogni, please read your question. Thank you. Mogni, do you hear me? Yes. Am I audible? আমাকে শুনতে পাচ্ছেন সবাই? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, thank you Dr. Mohsen, thank you so much. We have some questions, আমি একটু আমার একটা প্রশ্ন একটু পুট করতে চাই সাথে, in continuation to honorable principal ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রফেসর টিটু মিয়া স্যার, উনি খুব সুন্দর করে বলেছেন যে আমাদের নিউ ওয়েভে আমরা আমাদের অবজারভেশন গুলো, যেমন ফুসফুসে সংক্রমণ খুব দ্রুত হচ্ছে। কিছুদিন আগে প্রথম আলোতে ওনার চমৎকার একটা সাক্ষাৎকারে স্যার এই কথাগুলো হাইলাইট করেছেন। তো আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল প্যানেলিস্টদের অবজারভেশন, যে এই নিউ ভ্যারিয়েন্ট রিলেটেড কোনো স্পেশাল অবজারভেশন রিগার্ডিং প্রেজেন্টেশন আপনাদের আছে কিনা ইন রেসপেক্ট টু নিউ ভ্যারিয়েন্টস? আচ্ছা, আমাদের বলতে পারি যে আমাদের এখন B117 যেটা ইংলিশ ইউকে ভ্যারিয়েন্ট, যে অনেক পাওয়া যাচ্ছে এখন। আর আমাদের যেটা দেখছি আমাদের কিন্তু আমার যে সিটিটা সেটা হচ্ছে পার্ডু ইউনিভার্সিটি টাউন, অনেক স্টুডেন্ট কিন্তু আসছে। তার মানে হচ্ছে BA117 বেশ কন্টেজিয়াস। আমরা অন্য কোনো সাউথ আফ্রিকান ভ্যারিয়েন্ট আমরা পাইনি এখন পর্যন্ত, অ্যাটলিস্ট আমাদের শহরে। আমেরিকা তো তেমন খুব কম পাওয়া গেছে, কিন্তু পাওয়া গেছে তাও সব ভ্যারিয়েন্টই। P1 যেটা ব্রাজিলিয়ান, যেটা B1351 সাউথ আফ্রিকান এন্ড B117 ইউকে, তিনটাই কিন্তু আমেরিকাতে পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বেশি হচ্ছে B117। ইন টার্মস অফ ট্রিটমেন্ট আমরা হচ্ছে কোনো ট্রিটমেন্টের চেঞ্জ হয়নি, একই ট্রিটমেন্ট আমরা দিচ্ছি। ব্যারিসিটিনিভের কথা একটু বলি তাহলে, সেটা হচ্ছে ব্যারিসিটিনিভ আমরা ইউজ করি তখনই যখন তাদেরকে স্টেরয়েড দিতে পারছি না, তখন হচ্ছে আমরা সাধারণত দেখি স্টেরয়েড রেমডেসিভির কম্বিনেশন। যদি দেখি আমরা স্টেরয়েড দিতে পারছি না, কন্ট্রাইন্ডিকেটেড বা সাইকোসিস হয়ে যাচ্ছে সাম রিজন, তাহলে ব্যারিসিটিনিভ এন্ড রেমডেসিভির কম্বিনেশন দিচ্ছি আমরা। আর তিনটা একসাথে, ব্যারিসিটিনিভ, স্টেরয়েড এন্ড রেমডেসিভির তিনটা একসাথে, এটা এখনো স্টিল আন্ডার ট্রায়াল, তো আমরা এখনো এটা শুরু করি নাই। তো আমাদের টসিলিজুমাবটা খুব ইউজ করি আমরা যখন প্রোগ্রেশন অফ দ্য ডিজিজ ডেসপাইট অন রেমডেসিভির এন্ড স্টেরয়েড, মিনিং স্টেরয়েডটাকে আগে দিতে হবে, অ্যাটলিস্ট 2 থেকে 3টা দিন আমরা দেখি। তারপরে যদি দেখি পেশেন্ট প্রোগ্রেস করছে, দেন উই অ্যাড টসিলিজুমাব, অনলি 1 ডোজ, নট 2 ডোজ। আগে কিন্তু আমরা 2টা ডোজ ইউজ করতাম, এখন 1টা ডোজ ইউজ করি। তো কামিং টু ইয়োর পয়েন্ট, আমরা ভ্যারিয়েন্ট দেখছি কিন্তু ট্রিটমেন্ট কোনো চেঞ্জ হয়নি তেমন। We are more interested in today's presentation about
presenting features, clinical presentation. আমরা next মনে আরেকটা সেশন হবে যেখানে ট্রিটমেন্ট নিয়ে আমরা আরো বিশদ আলোচনা করব। রিদওয়ান স্যার is here with us. Ridwan Rahman sir. Sir. Sir, unmute করেন স্যার, unmute করেন। Yes. Thank you very much. Thank you all for inviting me, and it was very nice to listening to you. Though it was long, I was going to sleep sometimes also. So it was very nice presentation, and the way it has been discussed are also very interesting. The atypical presentations or symptoms, I think we need to expect that because of the ubiquitous distribution of the SE receptors, the manifestations of COVID may be varied and one organ may predominate in terms of manifestations compared to the others. The problem is that, as has been shown, many of them present with atypical symptoms. And there is a publication from the New York hospitals, as case series of acute medical presentations. So they compiled more than 12,000 cases, and they said that the patients who presented with acute falls to the emergency, more than 55% had COVID positive. None of them had fever or cough as the primary manifestations. The other group, the patients who during the predominant epidemic, the peak of the epidemic. So the patients who presented with acute GI symptoms to the emergency, more than half of them had positive COVID. Also, patients who presented with uncontrolled diabetes mellitus suddenly became uncontrolled. More than half of them had COVID, and none of these patients had fever or cough as the predominant. Later on, they developed fever and cough, etc., while the patient was in observation in the hospital, was on treatment in the hospital. So it is not unexpected, and in situations like Bangladesh, where it's totally uncontrolled, we cannot do test isolation. So in a situation of a COVID pandemic where we cannot do test isolation, means it is uncontrolled, means that we are moving towards herd immunity, because we cannot contain the transmission because of the absence of test isolation and trace quarantine. So the varied manifestation, but the problem is that those manifestations could develop without COVID also. For example, the patient who presented with acute pancreatitis, it could be a normal community acquired acute pancreatitis and the patient is positive, or COVID itself has presented with acute pancreatitis. So causal relation may be difficult because, for example, the patient who had ventricular tachycardia, paroxysmal, it could be due to disease also. It is not necessarily that it is due to drugs. So, but the drugs can also cause, and especially in higher doses of fexofenadine, it can cause. But the disease can also cause, as Dr. Tabriz was saying, that the patient remained in bradycardia, whether it is due to remdesivir or whether due to it is disease, we cannot. We know that a variety of cardiac manifestations may occur, ranging from milder arrhythmias to fatal tachyarrhythmias. Many of the patients are dying from fatal tachyarrhythmias, acute myocardial coronary insufficiency like syndrome, acute myocardial infarction, and even patients without any of the apparent manifestation. Patients are developing diastolic heart failure with preserved ejection fraction. So
many patients have without any truly myocardial injury detected afterwards had very high levels of troponin I. CPK levels is increased many a times. So similarly, it occurs in every organ. So many of the vary more so with CNS manifestations. So we need to say that we are, and that's why there are policies adopted. For example, Australia has adopted a policy that any new symptom less than 1 week duration, they have to do COVID test, irrespective of the symptom, whatever the type of the symptoms, because it can really cause any type of symptoms and a combination of symptoms. So maybe it's too late to continue talking. Can you hear me? So I would like to conclude by saying a joke. Can you hear me? Yes, sir. Yes, Sure, sir. yes. Oh, okay. So joke तो बांग्लाয় बोलते হবে। 5th year student के MBBS student के लिखছে যে আচ্ছা কোভিড কি কি সিম্পটম করতে পারে তুমি বলো। তো স্টুডেন্ট লিখলো বলছে it can cause any symptom, it can cause any known symptom except fracture and pregnancy. তো টিচার বললো যে তুমি এটা বললা তাহলে তোমাকে আমি 5-এ 4 দিলাম, কারণ 1 নম্বর দিলাম না কেন বলছে ওই দুটো কোভিডের ইফেক্ট হতে পারে, এটা হয়তো তুমি খেয়াল করো না। So it can have anything else than fracture and pregnancy. Thank you very much. Thank you for patient here. Thank you. Dr. Mukni, one question. Yes, Ridwan sir, very, very beautiful ending. Sir, one question from Dr. Ujjwal Kumar Mullik. How much common is cerebral venous thrombosis in our experience? Professor Robert, would you respond? How much thank you very common much. is cerebral venous thrombosis practically? Okay, thank you very much. আমি বলবো যে first of all, Manohar, thank you. It was excellent, absolutely brilliant presentation on the unusual manifestation. যে প্রশ্নটা করা আছে এটা সরাসরি আমি একটা উত্তর দিই। We don't have any such amount of study. আমি শুধু একটা বাংলাদেশের গত বছরের স্টাডির কথা বলি, এটা পাবলিশ। এটা হচ্ছে যে around 53 patients presented in a specific neurological institute in our country. And among the 53 patients, 29 patients developed stroke. In this 29 stroke, they said that 18 of them were arterial thrombosis and rest were 11 cases were venous thrombosis. So you can see the percentage of the venous thrombosis in the form of is not that less, as because they only chooses the 53 cases of positive RT-PCR cases, not other as a totality of the admissions in that institute. But as because it has been said it's a very unusual presentation, I would say that we need to be very careful to make a statement. Maybe if we consider about the neurological manifestation, the cerebral venous thrombosis may be a very common presentation in this respect. এই জন্য আমাদেরকে ওই স্টাডি মিথতে কিন্তু around 53% were stroke, around 3 to 5% was GBS, encephalitis was presented in the different form, viral, hypoxic, and others, around 11 to 15% of the cases. Thank you. ডক্টর Thank you, মোহসেন, doc. আমি একটু অ্যাড করি এই জায়গাটা। একটা মানে আনইউজুয়াল প্রেজেন্টেশনের মধ্যে এটা মানে লিস্ট ইজ গ্রোয়িং, মানে সিম্পটমস একটার পর একটা অ্যাড হচ্ছে, যেটা প্রফেসর বললেন যে সবই হতে প্রেগন্যান্সি হতে পারে। এখানে বলা হচ্ছে এটা আমেরিকান জার্নাল অফ ইমার্জেন্সি মেডিসিন প্রকাশ করছে একটা পেপার, যে হাইপারগ্লাইসেমিয়া অনেকে হাইপারগ্লাইসেমিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করছে ইয়ারে, এবং দ্যাট ইজ রিলেটেড টু দ্য কোভিড। হিয়ারিং লস নিয়ে প্রেজেন্ট করছে, দ্যাট ইজ রিলেটেড টু কোভিড। সো লিস্ট ইজ গ্রোয়িং। থ্যাংক ইউ। আমি একটু অ্যাড করি আর কি, কয়েকটা জিনিস নিয়ে। একটা হচ্ছে ডিউ টু আনইউজুয়াল প্রেজেন্টেশনের ব্যাপারে আর কি বলা হচ্ছে যে এখনকার সময়ে any unusual, any atypical presentation, যখন আপনি অনেক বেশি পরিমাণ ভেরিয়েন্ট ইন এ কান্ট্রি এবং অনেক বেশি পরিমাণ হাই ট্রান্সমিশন হবে, think it as a COVID until otherwise you can prove it. বলা হচ্ছে a physician of 21st century think the COVID-19 is not a COVID-19, it's a COVID-21. Think a physician to be a detective, a thorough and logical in assessment of every cases to make sure that he is not dealing with COVID. যেমন very recently একটা ডায়রিয়াল অ্যাটাক আমাদের দক্ষিণ জায়গায় হচ্ছে, so people are not thinking whether it is due to COVID diarrhea or not, কিন্তু এটা চিন্তা করার এখনই সময় আসছে। সেকেন্ড, আরেকটা ইস্যু আমি যেটা বলবো,
এটা হচ্ছে যে আনইউজুয়াল প্রেজেন্টেশন যেগুলো আমাদের কাছে আসবে, আমাদের সবারই হয়তো বিভিন্ন রকম সিরিজ আছে, সেখানে আমি যাব না, কিন্তু যখন কোনো জায়গায় মাল্টিপল ভেরিয়েন্ট গুলো আসে, তখন ইন দ্য ভেরিয়েন্টস হ্যাজ দেয়ার ওন এরিয়া অফ প্রেজেন্টেশন, এবং সেসব জায়গাগুলোতে দেখা যাচ্ছে, মনে করেন ইউকে ভেরিয়েন্ট আছে, সাউথ আফ্রিকান ভেরিয়েন্ট আছে, পি ভেরিয়েন্ট অফ দ্য ব্রাজিলিয়ান আছে, এবং ভেরি রিসেন্টলি ইন্ডিয়ান 1618 ভেরিয়েন্ট আছে। সো দে উইল হ্যাভ এ কম্পিটিশন, and one of the variant will ultimately lead to the unusual presentation as a propensity, মানে ওই জায়গাতে অনেক বেশি পরিমাণ তাদের ফিচার্স গুলো আসতে পারে। That has been proven in the Nature one publication. এই জন্য এই যে আমাদের অনেকগুলো ভেরিয়েন্ট আসছে, that may be one important reason of unusual manifestation also. Thank you. Dr. Chaudhry Mishkat Ahmed, sir, our expert panelist, he's waiting for a long time for question. Professor Chaudhry Mishkat, sir, do you hear me, sir? I can hear you. Yes, sir. Thank you very much for giving me the floor. Yes. Monor really had an excellent presentation. I will share little of my experience as regard Monor's presentation. Number one observation, he was presenting a case with both pulmonary embolism and there was a thrombus in the aorta. I think one of the possibility for this could be patent foramina ovale, because with my long experience with echocardiography, I have seen many cases when the patient present with DVT and the pulmonary embolism. In some cases, they really had concomitant cerebrovascular accident. This is one of my observation. My second observation regarding the tricuspid vegetation and the dilatation of the right ventricle, as well as there was tricuspid regurgitation, which reverted after the treatment. Actually, what happened really in that case, probably the patient at the same time was having pulmonary hypertension, which caused the right ventricular dilatation as well as tricuspid regurgitation. And it is very common to have vegetation in the tricuspid valve when the patient is IV line drug user. My third observation is as regard arrhythmia and the conduction tissue in patient with COVID and the heart disease. I'm more or less confined in the home, but I have to go through many ECG of a COVID patient during this period. And I have some observation, interesting observation. Definitely sinus bradycardia is one of them. Among the curious observation, and there are some report in China which is the report in May 2020. Lot of their patient had bradycardia during recovery phase, and some of the patients who really do have the sudden cardiac death outside the hospital, and we think that the attributes to that sudden cardiac death could be thromboembolism. Just probably some of them could be really arrhythmia or bradycardia-induced arrhythmia. And it is curious to see whether really COVID involved the conduction system in cardiovascular system. That has to be considered. And another interesting finding that I observed during this one year period while looking at the ECG, a good number of patients of them had a fragmented QRS pattern in the 2-3 and AVF, which we call that as inferior myocardial infarction. And a lot of them really didn't have the inferior myocardial infarction, but it is one of the interesting findings that I had come across. Thank you very much for giving the floor. Monor was really excellent, terrific. Thank you, sir. Dr. Gobindo Chandra Bonik, please start your session. Gobindo, please. Do you hear me? Gobindo, unmute, please. Please unmute yourself. Gobindo, you have to unmute yourself. Gobindo, please unmute yourself. Okay. Okay, yeah, sure. You start from this. Okay. May I start? Yes, sure. We are waiting for you. Okay. Yes, sure. এই যেন এক নিঃসঙ্গতার এক প্রতিচ্ছবি, সামনে থই থই নোনা জল, অথচ তীরে এখন পা ভিজানো কেউ নেই। একের পর এক ঢেউ আছড়ে পড়েছে তীরে, জোয়ার ভাটার এক অপরূপ খেলা, অথচ আজ এই অপরূপ দৃশ্য দেখার কেউ নেই। নেই বালুময় অবিরাম পথে হেঁটে যাবার মানুষ। লকডাউনের এক চরম নিস্তব্ধতা আজ সৈকত জুড়ে, সেই চুপচাপ সৈকতের মাঝে সবুজের সঞ্চার। লতাযুক্ত উদ্ভিদ যেন সৈকতের সৌন্দর্য দেখার একমাত্র সাক্ষী। এই চিরাচরিত্র সমুদ্রের চেনা রূপ আজ আমাদের মাঝে বড়ই অচেনা।
Honorable Chairperson, Coordinator, respected and eminent panel of experts from home and abroad, respected participants, me, Dr. Govindo Bonik, working as an Associate Professor of Medicine, Dhaka Medical College. At first, I expressed my honor and gratitude to IPDI session to give me an opportunity as a speaker of COVID-19. Today, my topic is investigation for diagnosis and management purpose for the COVID-19 infection. Now the scenarios today's Bangladesh logs 3,629 virus cases and 88 deaths today. Already my previous presenter has elaborately illustrated the common symptoms of COVID-19. Laboratory investigations of COVID-19 infections, molecular tests for diagnosis, chest radiology, investigations for management purpose, and investigations for follow-up. Most important molecular tests for diagnosis, first of all, real-time PCR, that is real-time previous transcription polymerase chain reaction, rapid diagnostic test for antigen detection, rapid detection test for antibody detection. Real-time PCR is one of the gold standard tests for COVID-19 detection. Specimens collected from upper respiratory specimens, nasopharyngeal swabs, oropharyngeal swabs, and nasal swabs. How nasopharyngeal swabs are collected? By all aseptic measures, I mean the sample collected, push the swab stick through the floor of the nose, and until there is a resistance occurs from the posterior pharyngeal wall, then to and fro, right and left movement for 5 to 10 seconds, a specimen was collected. If the nasopharyngeal swabs not collected by any reasons, then alternative way to collect a specimen oropharyngeal swabs. Before collecting, the patient should open her mouth, previously started to confirm the gag reflex, and then push the swab sticks with precautions not to touch tongue, oral tongue, teeth, and then collect the specimen from the posterior pharyngeal wall. Another specimens collected from the lower respiratory specimens like sputum, bronchoalveolar levis, and air secretions. Recommendations for RT-PCR. The people with signs or symptoms consisting with COVID-19, asymptomatic people with recent or suspected exposure to SARS-CoV-2 infections, who have been in close contact less than 6 meters or a total of 25 minutes or more over 24 hours with a person with documented infections. As an screening test, asymptomatic peoples require identification, isolation, and disease prevention recommended by public health officials. The RT-PCR set up for 35 cycles. And so at the end of the process, around 35 billion new copies are produced at each track of DNA extract. This procedure takes time on average of 6 to 8 hours. Low potentiation of contamination or errors in comparison to other methods of detection, RT-PCR is still more accurate method. But unfortunately, RT-PCR not detects past infection as virus present for a specific window period of time. We only do 0.3 to 0.5% of all RT-PCR tests for genomic sequence surveillance. It needs to be increased as we are to win the vaccine race against the new vaccines of concern. In Bangladesh, testing capacity is still lowest against neighboring South Asian countries, which is currently 31 tests per 1,000 population. Slide বদলানোর কথা না?
Real-time RT-PCR sensitivity is estimated to be 87.8% and specificity in the range of 87.7% to 100%. Real-time RT-PCR required the positive RT-PCR results confirms SARS-CoV infection in the context of limitations associated with RT-PCR testing. If the test is negative, there is still a highly clinical suspicions of infections. Real-time RT-PCR depends upon following factors: a specimen site, quality of a specimen, temperature of storage, faulty collection techniques, and faulty transport. Rapid diagnostics is another antigen detection test. It detects a specific protein, that is antigen targeted on virus affected cells, collecting a specimen from respiratory tract. Time required only 30 minutes. Antigen detecting only on replicating virus, so this is the best test for acute or early infection. But unfortunately, sensitivity is only 34 to 80%. The test result depends on time from onset of illness, concentration of virus, quality of a specimen, how the test is processed, formulation of test kit. False positive antigen detections may occur other than human coronavirus, such as common cold. So this test used as a triage test, that means rapidly identifying patients who are very likely to have COVID-19 infection. It has variable sensitivity and specificity that I mentioned previously. Confirmed RT-PCR testing will be still advised in all diagnostic positive tests. Negative rapid diagnostic test results cannot be used to remote contact from other quarantine patients. Rapid diagnostic test based on antibody detections. This test detects antibody in a patient in blood who have been affected by COVID-19. This test develops over days or weeks. Fortunately, antibody develops 2 weeks after the onset of symptoms. Antibody response depends on severity of the diseases, age of onset, nutritional status, medications, infection like either HIV that suppress immune system. Antibody detection test may cause react to the other coronavirus that may cause false positive test. It predicts immune to reinfection. So it may support development of vaccines, understanding extent of infection. This test does not detect acute infection, so used as disease surveillance and epidemiologic research. Now, the chest imaging and radiology. Chest X-ray, possible results: unilateral lung infiltrates found in 25% of patients, bilateral lung infiltrates found in 75% of the patients. Although chest X-ray appears to be a lower sensitivity in comparison to chest CT scan, it has the advantage of being less resource intensified, associated with lower radiation doses, easier to repeat in sequential or portable areas, especially in HDO or ICU patients. This is an example chest imaging and radiology photographs. In A, there is normal. In B and C COVID chest X-ray imaging, there is a typical ground glove appearance. Chest X-ray, chest CT scan. High resolution CT scan is usually preferable. Classical CT findings are bilateral involvement in most patients, multiple areas of consolidation,
ground glass opicities, bilateral subpleural peripheral involvement, crazy paving appearance, bronchiovascular thickening in the lesion, and traction bronchiectasis. So in picture A, there is a pure ground glass appearance. Picture B, mixed ground glass appearance and consolidation. In picture C, crazy paving pattern. And picture D, there is subpleural brand-like areas of ground glass appearance. So, respected audience, now the supportive investigation for management. Complete blood count, lymphopenia, leukocytosis, neutropenia, leukopenia, thrombocytopenia. There is an most important feature is neutrophilic leukocyte ratio has a higher diagnostic value. Optimum cutoff value of neutrophil lymphocyte ratio is 3. The sensitivity of the measurement is 100% and specificity is 73.1%. Now CRP, C-reactive protein, it is significantly increased, but a rapidly and significantly elevated C-reactive protein indicates the possibility of secondary infections. Another test is procalcitonin. In COVID patients, usually this test remains normal, but may be elevated in some patients with secondary bacterial infection. Hyperferritinemia and lactate dehydrogenase level is another significant test with severe diseases that may indicate it for disease progression. Coagulation profile. Elevated D-dimer increase the risk of the disease. Mortality is 2 to 2-fold from the higher. Another important test for high D-dimer with increased risk of thrombosis, prolonged prothrombin time, and elevated fibrinogen level. Liver function test in COVID-19. It is an abnormal liver function test including increased SGPT, SGOT, and increased serum bilirubin. Most of the comprehensive pathologies are multifocal. Ischemic liver injury causing destruction of hepatocytes or cholangiocytes. Drug-induced microthrombotic endothelitis and immune dysregulation. Another test is creatinine and blood urea nitrogen level is frequently checked for the development of acute kidney injury. Hypokalemia, another comprehensive metabolic panel. Hypokalemia reported in 54% of its patients, resulting from activation of renin, angiotensin, aldosterone system, gut loss, anorexia secondary to current illness, tubular damage caused by ischemia or nephrotoxic agents. Hypocalcemia also reported in 63% COVID patients, resulting from decreased dietary intake, overproduction of parathormone, hypoproteinemia, vitamin D deficiency, and drug interactions. Arterial blood gas analysis used in patients with respiratory failure, indicated to detect hypocarbia or acidosis. Recommended in patients with respiratory distress and cyanosis who have low oxygen level. Another important test is interleukin-6 in COVID-19. It is one of the pro-inflammatory cytokines produced by severe COVID infection, leading to alveolar infiltration of macrophages and monocytes, seen in more than 1/2 of the patients with COVID infection. It is one of the biochemical parameters in cytokine storm and also a best prognostic indicator for negative outcome. Other investigations like blood culture, urine routine examination and culture, CKMB,
troponin I. Troponin I, a higher level of troponin suggests myocardial injury in severe COVID infections associated with arrhythmias and sudden cardiac death. Due to a lot of mechanisms may be implicated, like myocarditis, stress cardiomyopathy, acute heart failure. Critical illness, sepsis, pulmonary embolism may also increase cardiac troponin I without any myocardial ischemia, categorized as non-ischemic myocardial injury. There are some contributing factors that leads to increased troponin I level in COVID-19, such as sepsis, hypoxia, acidosis, hypo or hypertension. Another important test is easy in COVID-19 infections. Abnormalities here most likely due to cytokine storm, hypoxic injury, electrolyte imbalance, coronary artery vasospasm, leg rupture, and direct endothelial injury may complicate ECG changes. The common changes are sinus tachycardia, atrial flutter, atrial fibrillation, supraventricular tachycardia, VT and VF also. Myocarditis complicating severe COVID-19 associated with increased troponin I with significant ST changes with T-wave inversion in ECG. We can also perform NT-proBNP if there is a highly suspicion of heart failure. So combination of normal or low WBC, elevated CRP, and bilateral pneumonia on chest X-ray or ground glass opacities in high-resolution CT scan suggest a diagnosis of COVID-19 during this pandemic, irrespective of RT-PCR result, whether it is negative. Another emerging new test, reverse transcription loop-mediated isothermal amplification test. It's nucleic acid amplification test that detects RNA extracts. It's a more sensitive test than RT-PCR, about 100 times more sensitive. But important feature is that the time required is only 1 hour. In this test, there is less reagent cost. Only 1 to 10 copies of viral RNA template per reaction sufficient to detection of LAMP test. Lung ultrasound. Lung ultrasound is used as a diagnostic tool in some centers as an alternative to chest X-ray and chest CT scan. Most common findings that can be detected: thickened or irregular pleural line, B lines at time of confluent, pleural consolidations, consolidation with air bronchogram, localized pleural effusion adjacent to consolidations. So next, laboratory investigation during follow-up. First follow-up call should be made within 48 hours after onset, first discharge. The outpatient should be follow-up carried on 1 month, 6 months, 3 months, and 6 months later with the following investigation: complete blood count, liver and kidney function tests, pulmonary function test in some patients with severe disease, ASR CT chest in some patients with high probability of fibrosis, and repeat RT-PCR for COVID patients is required. Respected all participants and panel of experts, I like to share one important scenario just 48 hours back. One of our medical officers remained in duty in Dhaka Medical College Hospital 2, Building 2, at 702 নাম্বার ওয়ার্ড। এই ওয়ার্ডে হচ্ছে মেইনলি ফিমেল পেশেন্ট ভর্তি হয়। 58 patients admitted. Most of the patients, the age group 32 to 50 years. And after admission, the attending doctor found that their window period when the patients are
4 or 5 or 6 days remained asymptomatic. But after 8 or 9 days, they began fall down, and HRCT shows 60, 70, 80%. Only apex can be visualized. But by an irony of fate, all endeavors given by our doctor, attending doctors at 4 high flow nasal cannula, at that night, 4 patients became stopped down, and age limiting only 28, 32, 36, 42. What an actual scenario. Another scenario I like to share you. One of my wife, Dr. Aparna Das, who working as a associate professor, Department of Medicine, Dhaka Medical College. He was affected by COVID 27 November. 2 days after her illness, initial presentations was earache, periorbital swelling with redness, aphthous ulceration. 3 days later, she became febrile phase, and all biochemical investigation shows just 3 days later, platelet count 50,000, WBC count 1,900, positive RT-PCR, blood culture, urine cultures, negative, dengue was negative, HRCT shows 30-35%, but saturation remains clear. At that moment, I remain accustomed to admit her in a private hospital as no cabin was available in Dhaka Medical College Hospital. Fortunately, she does not need any oxygen therapy, and subsequent follow-up with all available measures, she can get rid of these devastating conditions. আমি এই মুহূর্তে আমাদের সকল faculty members as a whole, all the constituents of Bangladesh Society of Medicine, my mentors, my teachers, that all their great efforts with the help of Almighty, she remained with me. It's a great pleasure that still I with you, with my family. Before ending my lecture, I like to quote some points. একটি ভাষা, আজও ভাষে কবির সে কথা, কে জানে কি হবে শেষ কথা, যার চলে যায় সেই বুঝে যে হায় বিচ্ছেদের কি যন্ত্রণা। আমার আজকে প্রেজেন্টেশন এখানেই সমাপ্তি। ধন্যবাদ সবাইকে, আমার সকল মেন্টর, আমার পার্টিসিপেন্ট। আসলে একটু প্রবলেম, কিছু টেকনিক্যাল ফল্টের জন্য I have difficult to attend you at proper time. Please, আমার এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। শুভরাত্রি সবাইকে। Thank you, Dr. Gobindo Chandrapunik, for excellent presentation. Thank you. Professor Abdul Aziz Choudhury, sir, please do comments for the 2 topics. Professor Abdul Aziz Choudhury, sir. Thank you, everybody. Today we have a huge audience because the subject matter was very important to all of us. And as I have mentioned in the beginning, we are going to enjoy the session and learn a lot. And we do have that. In the first presentation, Monwar has shown a lot of uncommon presentations. I can remember seeing a high judicial official presenting with ventricular bigeminy on suspicion, and I do the test and find out he was COVID positive. There was no other factor that can actually count for that bigeminal presentation. And he was incidentally calling that he was feeling a little bit uneasy, and the pulse rate is around 38, 35. Actually, he was having only double the rate, but he can feel only 1 pulse. I'm saying that. The ECG shows he has ventricular bigeminy. And he recovered well, but that was actually making us learn that at every presentation, if you have the suspicion, please check whether the patient have
COVID. In the second presentation, the investigation that we need to do and the present scenario that in many places of this country, you cannot have COVID result within 24 hours. It may require 2 or 3 days, where other circumstantial evidences should be used to make a diagnosis of COVID and to treat the patient as such. That should be our present, I should say, model of investigation and approach to management. You cannot, you have to remember, if you do not take the sample properly, the COVID false negative rate will be very high. And I remember during the initial period last year, the sample collectors, the method they were using were very much faulty in many of the cases. Nowadays, those who are collecting the sample, they have become quite adept in doing so. Still now, in the peripheries, I think our director of medical education is there, and sorry, non-communicable disease director, Professor Ubedaman is here. They'll be, I hope, ensuring that all the technicians who are collecting the samples are doing it properly. And we should also learn to look at the complete blood count and use the neutrophil lymphocyte ratio and the CRP level as a marker for COVID. And that should be our motto. I think our enlightened panelists have made many comments, and Dr. someone of us would be also be like to make some comments. Professor Dr. Ismail Bador, long time you waiting, sir. Yes. Please, sir, any comments or questions, sir? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের সম্মানিত দুইজন প্রেজেন্টারকে। প্রথমে যে মনোয়ার ইসলাম এবং পরে ডক্টর গোবিন্দ, একটা এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশনের জন্য। আসলে উই আর লার্নিং ডে বাই ডে, এবং এখন যে সিনারিওটা আমরা দেখছি, যে প্রথমে আমরা দেখলাম যে ক্লাসিক প্রেজেন্টেশন অফ COVID-19, সেখানে ছিল ফিভার, কাফ, মেইনলি ড্রাই কাফ এবং শর্টনেস অফ ব্রেথ। এখন আমরা যেটা দেখছি যে সেটা হচ্ছে ভেরিয়েশন অফ মেনি প্রেজেন্টেশন, এবং এখানে আমরা কিছু কিছু যেমন ডিফিউজ পেইন এন্ড ক্র্যাম্পস, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রেজেন্টেশন আমরা লক্ষ্য করতেছি। কনজাংটিভাইটিস, র্যাশ ইন দ্য ডিফারেন্ট এরিয়াস, এবং জিআই আসছে, বোথ ডায়রিয়া এবং ভমিটিং। সোর থ্রোট একটা ইম্পর্টেন্ট প্রেজেন্টেশন, এবং খুব পেইন নিয়ে অনেকে প্রেজেন্ট করতেছে। এছাড়া হেডেক এন্ড আদার থিংস দ্যাট মনোয়ার হ্যাজ ব্রিলিয়ান্টলি প্রেজেন্টেড। এবং এখানে এই প্রেজেন্টেশন গুলো আসার পরে আমাদের খেয়াল করা উচিত, আমাদের যারা ক্লিনিশিয়ান আছেন তাদের উচিত যে এনি নিউ প্রেজেন্টেশন শুড বি ইনভেস্টিগেটেড ফর COVID-19। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আওয়ার কান্ট্রি, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। যেমন ইন সিলেটে আমার কাছে মনে হয়, যেমন এরা সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে যে ডাটাটা ওরা দেখিয়েছে যে 50% যে স্যাম্পল তারা কালেক্ট করেছে সেটা ইউকে ভেরিয়েন্ট, এবং ঢাকাতে যে স্যাম্পল গুলো ওরা কালেক্ট করেছে প্রায় 80, সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে যারা রিসেন্টলি যেটা পাবলিশ করলো, তারা 87.5% হচ্ছে আপনার সাউথ আফ্রিকান ভেরিয়েন্ট। এবং আরো যেটা মোর ডেঞ্জারাস এখন যেটা আসতেছে ব্রাজিলিয়ান ভেরিয়েন্ট, যেটা P1, এবং এখন যেটা ইন্ডিয়াতে যেটা সার্কুলেটিং যে ভেরিয়েন্টটা যেটা আছে, যেটা ইউরোপ খুব সংক্ষিপ্ত ছিল যে টু ডাবল মিউটেন্ট। এখন রিসেন্টলি দেয়ার ইজ 3 মিউটেন্ট ভেরিয়েশন ওরা এখানে ডিটেক্ট করেছে ইন্ডিয়াতে, ইভেন ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, দিল্লি, মহারাষ্ট্র এবং আদার্স। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের এখানে হুইচ ওয়ান ইজ সার্কুলেটিং, এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু। এবং এই জিনিসটা যেমন ডায়াগনোসিসের জন্য আমরা বলেছি যে RT-PCR ইজ দ্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড, কিন্তু এই ভেরিয়েন্ট গুলো whether we can detect this variant with this RT-PCR, the answer is no. তাহলে আমাদেরকে নতুন করে চিন্তা করতে হবে যে যেগুলো আপনার নতুন যেগুলো ডিটেক্ট করতে পারতেছে সেই ধরনের RT-PCR আমাদেরকে এখানে এখন কালেক্ট করতে হবে, অথবা জেনোম সিকোয়েন্সিং এর উপরে আমাদেরকে মোর স্ট্রেস দিতে হবে। সেই জিনিসটা কিন্তু আমাদের খুব ইমিডিয়েটলি যদি করা উচিত, না হলে কিন্তু উই আর মিসিং মেনি কেসেস। এবং এখানে একটা সুস্পষ্ট গাইডলাইন থাকা উচিত। আগের সাথে আমাদের এখন ডিফারেন্স কি,
যে নতুন যে ভেরিয়েশন, আগে আমরা দেখেছি যে সাধারণত সেকেন্ড উইকে গিয়ে কমপ্লিকেশন গুলো দেখা দেয় এবং পেশেন্ট গুলো মোর ফ্যাটালিটির দিকে চলে যায়, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে উইদিন দ্য ফার্স্ট উইক the respiratory symptoms are much more than any other symptoms এবং র্যাপিডলি তাদের অক্সিজেন স্যাচুরেশন কমে যাচ্ছে, রেট বেড়ে যাচ্ছে এবং তারা খুব যদি আপনি সিটি স্ক্যান করা হয় তাহলে কি ডিফিউজ গ্রাউন্ড গ্লাস ওপাসিটি এন্ড আদার থিংস আমরা এখানে পাচ্ছি। তো সেখানে এখন যে টিপিক্যাল যে আমাদের যে সিনারিও যেটা আছে সেটাকে আমাদের এখন অ্যাড্রেস করা উচিত। অক্সিজেন নিয়ে আমাদের এখানে এখন বিরাট প্রবলেম। আমাদের যে দুইটা সাপ্লাই, যেটা লিকুইড অক্সিজেন যে সাপ্লাই দিচ্ছে লিন্ডা এবং স্পেকট্রা, তারা অলরেডি নোটিস করেছে মাঝখানে নারায়ণগঞ্জে যে লিন্ডার কিন্তু ফ্যাক্টরিতে ওখানে লাস্ট ডিসেম্বরে সেখানে তাদের কম্প্রেসার ওখানে আগুন লেগে এবং তারা সেখানে ফেল করেছে, পরে তার ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে সেখানে লিকুইড অক্সিজেন ইম্পোর্ট করতেছিল। সিমিলারলি স্পেকট্রার একটা পোর্শন থেকে কিন্তু ইম্পোর্ট করতেছে। কোনো কারণে যদি ডিস্ট্রাকশন হয় এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলে যদি আপনার রেট যেভাবে বাড়ছে তারা যদি সাপ্লাই বন্ধ করে দেয় তাহলে কি হবে, এই জিনিসটা আমাদের নীতি নির্ধারকদের অবশ্যই চিন্তা করা উচিত। এবং আমি মনে করি it is not the supply dependent oxygen, but we should generate our own oxygen in every institute from the air. এই পলিসিতে যদি কোনো কারণে ডিস্ট্রাকশন হয় তাহলে কিন্তু একটা হ্যাভক হয়ে যাবে। এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল অক্সিজেন যেখানে ওরা হয়তো সাপ্লাই দিতে পারবে, কিন্তু লিকুইড অক্সিজেন দিতে হলে তাদের প্রিপারেশনের ব্যাপার আছে। আর সেজন্য আমি মনে করি যে our policy maker should come in this regards, যে আমাদের ওন প্রত্যেকটা ইনস্টিটিউটে যেখানে আমাদের ফ্যাসিলিটিস আছে সেখানে আমাদের সাপ্লাই ডিপেন্ডেন্ট না হয়ে আমাদের অক্সিজেন জেনারেশনে যাওয়া যায় কিনা এই জিনিসটা আমাদের খুব ডিপলি চিন্তা করা উচিত। নতুবা যে হারে আমাদের পেশেন্ট বাড়ছে সেখানে আমরা এটা কোপ করতে পারবো কিনা এই ব্যাপারে কিন্তু আমি খুব সন্দিহান, এবং এই ব্যাপারটা আমাদেরকে চিন্তা করা উচিত। ওভারঅল এখন মিডনাইট ক্রস করেছে, আমরা আর বেশি কথা বলতে চাচ্ছি না, কিন্তু যে প্রেজেন্টেশন গুলো এসেছে এবং ডায়াগনস্টিক যে টুলগুলো, এই টুলগুলো আমাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ইউজ করা উচিত। আমরা এখন দেখা যাচ্ছে আছে ইনডিসক্রিমিনেট ইউজ অফ অ্যান্টিবায়োটিক্স, ইনডিসক্রিমিনেট ইউজ অফ স্টেরয়েডস, ইনডিসক্রিমিনেট ইউজ অফ অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্ট। এটা একটা প্রপার গাইডলাইন আমাদের থাকা উচিত, এবং স্টেপ ওয়াইজ যদি আমরা অ্যাপ্রোচ গুলো যদি ঠিক মতো করতে পারি তাহলে উই ক্যান হ্যান্ডেল আওয়ার পেশেন্টস, উই ক্যান ম্যানেজ আওয়ার পেশেন্ট রাইটলি। কোন ক্ষেত্রে আমরা এখন দেখা যাচ্ছে যে ইভেন ইন মাইল্ড কেসে আমরা এখানে রেমডেসিভির দিয়ে দিচ্ছি যেখানে নট ইন্ডিকেটেড। আমরা একটু হলে একটু পেশেন্ট মডারেট কেসেও সেখানে যাচ্ছে টসিলিজুমাব দিয়ে দিচ্ছে, আরো আমরা অন্য ড্রাগস গুলো আমরা ইউজ করতেছি। ওয়েদার উই আর রেশনাল ইন দিস রিগার্ড, এখানে আমাদের সোসাইটির কর্মকর্তারা আছেন এবং নীতি নির্ধারক আছেন, আমার মনে হয় স্পেসিফিক্যালি এই জিনিসগুলো অ্যাড্রেস করা প্রত্যেকটা। দেখা যাচ্ছে যে যেগুলো আপনার টার্সিয়ারি লেভেল হসপিটাল হোক অথবা আপনার কর্পোরেট হসপিটাল হোক, সবাই সবার মতো এখানে ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল ফলো করতেছে। দে আর নট অ্যাকচুয়ালি ফলোইং এনি ট্রু গাইডলাইন। এই ব্যাপারটা আমার মনে হয় আমাদের নীতি নির্ধারক লেভেলও এখানে স্পেসিফিক গাইডলাইন থাকা উচিত। Thank you, sir. Why we should use antibiotics? Thank you, sir. Why we use the other main project? ধন্যবাদ সবাই। Dr. Syed Ghulam Mughni, I think all the questions answered just, I think we are 12:30, 2.5 hours time. You touched the 3 questions for Robit Amin, Ahmed Rikub, Etidumia, sir. 3 questions for each. Dr. Syed Ghulam Mughni. Yes, sir. Thank you, Dr. Mohsen. Does increased IL-6 level has any significance in therapeutic perspective? Professor Titumia, sir, could you please respond? Does increased IL-6 level, so practically IL-6 level আমাদের কি রোল আছে? থ্যাংক ইউ মুগনি। আসলে IL-6 লেভেলের মানে ইন্ডিকেশন যদি দেখি আমরা থেরাপিউটিক লেভেলে টসিলিজুমাব যখন যে ইন্ডিকেশন গুলো আছে সেখানে কিন্তু সিআরপি লেভেল আছে কিংবা আমাদের ডি ডাইমার লেভেল আছে, আদার্স ক্লিনিক্যাল পিকচার্স আছে, বাট দেয়ার ইজ নো ক্রাইটেরিয়ার একটা কোনো কম্পোনেন্ট না IL-6 লেভেল। সো IL-6 লেভেল দেখে কিন্তু আমরা কখনো জাজ করে নিতে থাকে দিব না, বাট এটা একটা ইন্ডিকেটর যে আমাদের সাইটোকাইন স্টর্মের একটা এভিডেন্স হিসেবে কাজ করে। এবং এরনিয়াসলি দেখা যায় যে কিছু কিছু পেশেন্টে কিছু স্টাডিতে এরকম দেখা গেছে যে টসিলিজুমাব দেওয়ার পরে আবার IL-6 বেড়ে যায়। সো এটা যে জাস্ট আমরা অ্যাসেস করি যে সিভিয়ারিটি অফ দ্য ডিজিজ সেটাকে অ্যাসেস করতে পারি,
সেটা ফলো আপ করতে পারি, বাট কিপিং অল দিস ফ্যাক্টরস ইন মাইন্ড। Thank you, sir. Thank you so much, sir. So another question from our learned audience. How many days after vaccination antibody tests need to be done to see antibody titer? So seeing antibody titer after vaccination, what is the practical perspective? Professor Ahmed Al-Kubir, sir, please, would you respond? Thank you very much. Regarding antibody titer, generally we do not recommend antibody titer for general people apart from research purposes at the moment. So it is not required at the moment. It's not a general recommendation right now. Thank you, sir. And another question from our learned audience, that after how many days RT-PCR should be done after a significant exposure to COVID-19 patients? And so the practical perspectives of our RT-PCR test, and I'm sure in the community level there is an anxiety. I'll add to this question that many patients remain RT-PCR positive even after 20 days, 21 days. So, sir, to Professor Robert Amin, sir, our question is, after how many days RT-PCR should be done after a significant exposure to COVID-19 patient, number one, and how should we follow up our cases with RT-PCR negativity? Thank you, sir. Thank you very much. আমি আসলে টেস্ট নিয়ে কয়েকটা কথা বলি, শেষ করে ফেলি আর কি। একটা হচ্ছে যে the RT-PCR sensitivity to make a diagnosis will be more than in 3 to 5 days. এই জন্য প্রথম 2টা দিনে যদি আপনি করেন, you may get a negative. The sensitivity that we are using with the kit of RT-PCR will be hardly 66 to 67% positivity. The rest will be negative. And there is no role of doing the test to see the Q test or remove to the work activity. No role name. That's because it can be remain the viable. Viable means the fragments of the virus. যেটা চিন্তা করতে হবে ভাইরাস কি রেপ্লিকেশন করছে কিনা। If you want to know about the replication of the virus, for mild illness it is always 9 days. For severe hospitalized patient it is 20 days. এই জন্য যে পেশেন্ট RT-PCR পজিটিভ কোনো সিমটম নেই, সে 10 দিন পরে কাজে চলে যাবে। No need to do test. If patient is symptomatic RT-PCR positive, mild to moderate illness, সে 10 days এর সঙ্গে 3 dose add হবে, 14 days এ সে কাজে চলে যাবে। No need to do any tests. For severe hospitalized and critical illness patient, the replicating virus will be 21 days. So 21 days পরে সে কিন্তু activity চলে যাবে, no need to do any tests. This is one. Second issue is that for first day and second day, the best test will be antigen based test. যেখানে সংক্রমণ অনেক বেশি পরিমাণ হবে, the prevalence will be dictating the tester positivity sensitivity. যেখানে prevalence অনেক বেশি আসবে, the antigen test sensitivity হবে 85 to 90%, and the specificity will be around 89 to 90%. So this is the 95%. This is the sensitivity of antigen test. তাহলে এখন যদি আপনি যখন উচ্চ সংক্রমণ চলবে, multiple variation, যেখানে you can miss also the RT-PCR, the best test will be antigen based test. Private বলেন, public বলেন এখানে। এবং when it is positive, you are dealing this COVID-19 unless until otherwise proof. If it is a negative, আপনার যদি clinical suspicion অনেক বেশি থাকে, then you can go for gene expert RT-PCR. A CT scan should not be a screening test for any patient with COVID-19 because we are dealing the clinical diagnosis. Most of the patient you are taking confirmed by clinical diagnosis. Antibody যেটা স্যার বলছেন আমাদের absolutely right. There is no role except the research. আমি বলবো এটা প্রোগ্রামের পার্সপেক্টিভ, এটা আমার দায়িত্ব হতে পারে, আর কোন যারা সার্ভিলেন্স করবে। কোন একটা প্যান্ডেমিক যখন চলবে, প্যান্ডেমিকের হাই টাইমে, মাঝখানের ওয়েভের মাঝখানে এবং শেষে একটা দেশকে সেরো সার্ভিলেন্স করতেই হবে। সেকেন্ড ইস্যু, যদি কাউকে কনসিডার করেন টু গিভ দ্য কনভালেসেন্স প্লাজমা, ইউ ক্যান ডু দ্য অ্যান্টিবডি টেস্ট। থার্ড ইস্যু, প্রোগ্রাম ক্যান ডিকটেট যে আমরা হার্ড ইমিউনিটিতে পৌঁছেছি কিনা ভ্যাকসিন দেওয়ার পরে, উইথ অল আদার থিং, দেন দে ক্যান ডু দ্য অ্যান্টিবডি টেস্ট। ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্টিবডি টেস্ট আফটার ভ্যাকসিন করার কোনো প্রয়োজন নেই। Thank you, sir. I think that is excellent. So over to Dr. Mohsin. Thank you. Professor Raman Kumar Choudhury, sir. Professor Raman Kumar Choudhury, you just short comment or any query. Thank you, IPDI, Mohsin and Wadud. First, I like to congratulate the presenter. Manohar is our colleague, and another Govindo is our younger brother, Salivana Medical College. আমি জাস্ট অবজার্ভ করলাম, কারণ আমাদের তো নলেজ কম, আমরা যদিও ফেলোশিপ করেছি মেডিসিনে, কিন্তু লং টাইম ডিটাচ ফ্রম মেডিসিন। আমি এখন একটা ইউনিটের, মহসিন জানে যে কোভিড ইউনিটের আমি দায়িত্ব আছি, চিফ রোল প্লে করছি। এই যে
থেকে তথ্যগুলো নিলাম, যাতে আমি বিভিন্ন রকম প্রতিদিনই হসপিটালে গেলে বিভিন্ন রকম প্রবলেম, যে রোবেদ আমিন স্যারের আমাদের অনেক কথা কাজে লাগলো। নীতি নির্ধারণে একটু ভূমিকা পালন করতে হয় একটা 200 বেডের ইউনিট চালাতে হলে। এই জন্য থ্যাংক ইউ মহসিন। আমরা সবাই জ্ঞান অর্জন করলাম, এটা জেনে আমি জাস্ট আমার কিছু বলার নেই আসলে। এক্সিলেন্ট from Manohar and Govind. Dr. Rahan Rabbani here. Dr. Rahan Rabbani, do you hear? Dr. Rahan Rabbani? We are waiting for lecture on 30th April with Professor Rohit Amin, Dr. Rahan Rabbani. I am requesting Dr. Arifur Rahman Sajal. He is one of the workforce of IBDI. Arif, sir. Last comment from you. Yeah. Oh, thank you, sir. At first, I'd like to congratulate and thank IPDI, Wadud sir, Mohsin sir, all the learned panelists, Ridwan sir, Rohit Amin sir, Tasbirul sir, Chaudhry Hassan sir. Thank you, sir, for your valuable information that we have shared. In this regard, I have to mention every center that have started treating COVID patients. Initially, there is puzzling situation, but the center, those who are running COVID hospitals, especially in this second wave, they are playing the tremendous role, and most of them are following our guidelines. For this reason, it became more easier to treat the patient, and that we are also getting the results. And one of my observation during duty in COVID hospital, I have observed the atypical presentation is some sort of like atypical tuberculosis, because their prognosis is good and they are rapidly improving. It's my observation in our COVID hospital. I don't know what is observation from my teacher side, and I think IBDA should think a broad spectrum regarding COVID. And thank again, and we should hear more information in next classes. Thank you, sir. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Khaliquzzaman. Dr. Khaliquzzaman, right? না, এত রাতে আমার কিছু বলার নেই, তবে both presenter, particularly Dr. Manohar, was very much brilliant in his presentation, and Dr. Govindo has excellently sort out the investigations which are needed to diagnose as well as follow up the patient. And the resource personnel, particularly Professor Titu Mia from Dhaka Medical College, is the principal now, and Professor Ahmedul Kabir, principal of Mukta Medical College, and Rohit Amin and others who are research person here, has excellently demonstrated their knowledge about the COVID, which will help us in the treatment and in the guidance of the COVID affected patients. So thank you everybody. Thank you IPDI for arranging such a nice deliberation program about the COVID. Thank you. We are running 2.5 hours. At the midnight, I think we are on the 24th April, but still till now 110 participants. I thank participants. You are our strength. And I first congratulate our Dr. Manohar and Govindo, who are my favorite person. A brilliant talk. After that, Professor Abdullah Shohibunde sir, Secretary General of Bangladesh Cardiac Society, Professor Ridwanur Rahman, my teacher and mentor, Professor Ismail Hussain Patwari, Professor Silip Medical Women's College, Professor Chaudhry Meshkat Ahmed sir, Chaudhry Ais Hassan, and Dr. Tasbirul Islam. Till now, he's with us. Tasbir bhai, Assalamu alaikum. And Professor Titu Mia, Principal Dhaka Medical College, Professor Ahmedul Kabir is Secretary General of Bangladesh Society of Medicine, also Principal of Mukda, and Line Director, Non-COVID Disease Rohit Bhai, our favorite person and our hero recently, always seeing on the channel, different media. And my younger brother Mugni is moderate nicely, and Arif, and at last Inceptor Hospitals, it doing tremendous of the last 1.5 years, midnight working with us. Inceptor, thanks. And Professor Wadud sir, please conclude the session. Our next session on 30th April, Professor Rohit Amin and Rahan Rabbani will talk on management of our perspective. And Tasbirul Islam is one of the key experts on that day. Wadud sir, please conclude the session. I think we have said enough. Today, in conclusion, I am actually inviting everybody to the next session. There we'll be learning about the pre-ICU management and the ICU management, what we know, what we can do, and what is possible in this country, what we are lacking. Both expert level, policy level, and actual treating doctors. Everybody will be present in that presentation on 30th April. I hope
again, we'll be learning a lot Mujumdar from sir, the presenters and from the discussion. Mujumdar sir এখন আছেন স্যার। এটা morning. Really, it's It is now wonderful morning. to Good have. morning to everyone. Good morning to everyone. Inspiration for And us. it's actually an inspiration how the hunger for learning a little bit more that is manifested by yourself is tremendous for all of us. And we should learn it from you how we can approach to continue medical education. Thank you, sir. And thank you, everybody, and good night. Thank you, It sir. is good morning. Thank you, Odu, sir. Good morning. Slow night now. Sir, morning, and sir, thank you, everyone. Secretary. Good morning. তাজবির ভাই তো মর্নিং এ আছে, আমরাও মর্নিং হয়ে গেছে আর কি। সেরি পর্যন্ত চালা যাও যেতে স্যার। সেরি পর্যন্ত চালা যাও। মনে হচ্ছে তা। মজুমদার স্যারের সম্বন্ধে একটা কথা বলি, উনি হচ্ছে আমাদের টিচার ছিলেন কিন্তু ফ্রেন্ডলি, অ্যাজ এ ফ্রেন্ড আমাদের সাথে, আমরা ইন্টার্ন ছিলাম, উনি আমাদের সাথে মিশতো অ্যাজ এ ফ্রেন্ড, নট লাইক অ্যাজ এ বিগ প্রফেসর, কথা বলতে পারতাম না তা না। দ্যাট শুড বি দ্য লিডার অর দ্য ম্যান। সেটা আমি না বলে থাকতে পারলাম না। স্যার এখনো ওরকমই আছেন। Sir is absolutely brilliant, always. Thank you, স্যারের সময় থেকে কিন্তু আমরা ওই যে স্ট্রাকচার্ড ইসিজি তাজবির, পড়াশোনাটা আমরা আমি একটু চান্স নেই। এই যে আমাদের একজন স্যার অসুস্থ আছেন, এই যে তুষার স্যার অসুস্থ আছে এই শেখ রাসেলে। তো কালকে একটু তাজবিরকে ফোন দিবে, আমি ফোন নাম্বারটা দিয়েছি আমাদের একজন কলিগকে। ওনার তো হাই ফ্লো, মানে প্রবাবলি সিপিএফ এ আছেন, মানে স্যাচুরেশনটা মেইনটেইন হচ্ছে 90 প্লাস 91 92। তো একটু সাজেশন হয়তো সিক করতে পারে ওরা আর কি। আচ্ছা টিটু ভাই, আপনার নাম্বারটা একটু বলবেন, বলা যাবে নাকি পরে আপনি পাঠাবেন আমারে? আমার নাম্বারটা, তাসবিরকে নাম্বারটা পাঠিয়ে দিও তুমি। আমার নাম্বারটা আপনার নাম্বারটা টিটু ভাই, আপনার আমার 01711 711 591 591 770। আবার বলেন তো একটু। এই আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। 01711 591 770। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। 30 তারিখ মধ্যে সেরি খেতে হবে আমাদের 30 তারিখে, কারণ ঠিক আছে। মানে আসলে এটা এক্সটেন্ডেড হওয়াই ভালো মানে আমার কাছে, কারণ আমরা সবাই শিখছি এখান থেকে আর কি, রিক্যাপিটুলেশন হয় আর প্রবলেম গুলো অ্যাড্রেস করা হচ্ছে। আসলে তো আমরা রিয়েলি উই আর ইন ট্রাবল। এই ওয়েবটা নিয়ে আসলে ওই যে এই যে গোবিন্দর এক্সপেরিয়েন্স যেরকম, আমাদের বেশিরভাগ এক্সপেরিয়েন্স গুলো এরকমই। রোবেদও হয়তো এগ্রেড, কবির ওরা আমাদের সঙ্গে এগ্রেড হবে যে এবার খুব তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যাচ্ছে, ইয়াঙ্গার পিপলরা মানে বেশি এফেক্টেড হচ্ছে, যেটা আগের বার ছিল না। আর এইবার কিন্তু এটা সাইটোপ্যাথিক যেটা বলতেছিল সেটা খুবই খারাপ। এই যে সাইটোপ্যাথিক মাত্র এর মধ্যে কথা বলতে বলতে আমাকে না, আমি বলতেছিলাম এই মাত্র আমরা এখানে ছিলাম না, এর মধ্যে 2-3টা ফোন আসছে। মন্ত্রী মহোদয় খুব কনসার্ন, যে সবাই বসছেন তো জানেন উনি, তো ওনারও কনসার্ন হচ্ছে অ্যান্টিকোগুলেন্ট দিয়ে পেশ করলাম, এটা রিকমেন্ডেশনে দিলে তো সবাই অ্যান্টিকোগুলেন্ট যেভাবে ইউজ করবে এটা নিয়ে একটু আমাদের বসতে হবে টিটু স্যার, যে অ্যান্টিকোগুলেন্ট আমাদের পার্সপেক্টিভে এটা নিয়ে একটু বসা লাগবে। আর এর মধ্যে এক ভদ্রলোক ফোন দিল যে তার ওয়াইফের গতকালকে পজিটিভ, আমি বললাম কালকে চেম্বারে নিয়ে আসেন, এখন ফোন করে বললো যে 60% স্যাচুরেশন, কি করবো? গতকালকে পজিটিভ, এখন 60% স্যাচুরেশন। আমি বললাম তাড়াতাড়ি নিয়ে আসছেন, অ্যাডমিশন দেয়া লাগবে। এই হচ্ছে কি গ্রেভ হচ্ছে। সাথে সাথে আমি একটু বলি, আমি কিন্তু গত বছরে এত খারাপ কবির, গত বছরে যখন প্রথম হয় তখন আমি একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে পলিসি লেভেলে যে আমাদের উচিত কিন্তু এয়ার থেকে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর যেটা, সেটা আমাদের পেরিফেরিতে উপজেলা লেভেলে সেটা ব্যবস্থা করা, কারণ ওখানে কিন্তু অক্সিজেন, লিকুইড অক্সিজেন পাঠানো বা ই করার ব্যবস্থা নাই। এয়ার থেকে কনসেন্ট্রেটর সেটা যদি থাকে, আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী এরা কিন্তু অনেক কিছু সারা দেশে কিন্তু তারা এটা জোগাড় করে রেখেছে। দ্যাট উইল বি অ্যাটলিস্ট 10 থেকে 12 লিটার অক্সিজেন কিন্তু সেটা থেকে পাওয়া যায়, 10 লিটার পর্যন্ত দেয়া যায়। ওরা কিন্তু আমাদের কিন্তু সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোর কিন্তু 500 কিনে রেখেছে। আমি জানি না ডিস্ট্রিবিউশন জেনারেটর নিয়ে আসা হচ্ছে, এটা ইউজ করা উচিত অনেক বেশি করে। এবং ওটা কেনা হয়েছিল সেই রেকমেন্ডেশনই। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ এভরিবডি, আইপিডিএ সবাইকে থ্যাংক ইউ। এরকম। আচ্ছা, আর আমি একটু জিজ্ঞেস করছি, উৎসাহিত হচ্ছে যে স্যার এত রাত্রে আমাদেরকে মানে উৎসাহ দিচ্ছেন। এবারে কি আমরা একটু আগে শুরু করতে পারি কিনা, তাহলে বড় হয় একটু ভালো হয়। তারাবিটা বেটার হয়। তারাবিটাই পড়ে সবাই একবারে বসবো তো স্যার। 9:30 এই জন্য বলছি 9:30 করব কিনা। একদম
সেরির আগে আগে শেষ করে দিব, কোনো সমস্যা নাই। গুড প্রপোজাল। কারণ হচ্ছে এমনিতেও তো আমরা চেম্বার থেকে এসে আমি কিন্তু সেরির আগে ঘুমাই না এখন আর, 1টা-1:30টা বাজে তো, তারপরে সেরি করে তারপরেই ঘুমাই, এটা অভ্যাস হয়ে গেছে। আনইউজুয়াল কিছু না। স্যার ফুড পান্ডাকে একটু বলবো না আইপিডিএ এর সাথে যোগাযোগ। আসলে যার যেটা মগ্নের যে মানে ভোজন রসিক ওর ওইটাই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লোক। কোভিড রোগী খাঁচার মধ্যে না ঢুকলে আমরা কিন্তু খাঁচার মধ্যে চলে যাব সব। সেটাই পরিস্থিতি যা হবে, বাংলাদেশ একমাত্র ডাস্টবিন হবে। তোমরা তো পলিসি লেভেলে থাকো, এই যে মার্কেট টার্কেট আবার খুলে দিচ্ছে, লকডাউনে কিছুই থাকলো না, এগুলো বিষয়ে তোমাদের মনে হয় একটু ভয়েস রেজ করতে হবে। না বলছি কালকে না, ভয়েস রেজ তো হইছে, আজকে তো সারাদিন এটা নিয়ে আলাপ করছি। প্লাস যে পাটোয়ারি স্যার কি আছে কিনা আমি জানি না, অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর যেটা অক্সিজেন জেনারেটর অলরেডি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মন্ত্রী মহোদয় একটু আগে কথা বলছেন, 25টা অক্সিজেন জেনারেটর কেনা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি, কারণ ইন্ডিয়া থেকে আসলে আমরা ওই যে লিকুইড অক্সিজেন পাবো না। আর আরেকটা যেটা হচ্ছে আপনি যেটা বললেন এটার ব্যাপারেও কালকে একটা প্রেস কনফারেন্স আছে, যাতে এই যে পরশুদিন থেকে দোকানপাট খুলে দেয়া মানে লকডাউন শেষ। কেস তো কমে গেছিল, এটার জন্য অন্তত সবাই মিলে বেঁচে গেছি আমরা, অনেক কেস কমে গেছিল। টিটু স্যার ওখানে কেস খালি করা আছে এটা এখন? আমাদের প্রায় 150 বিছানা খালি আছে। এটা ছিল না তো, এটা কিন্তু এইটা এটা বাড়বে আবার এই যে ঈদের মধ্যে বাড়বে। আমার মনে হয় কি এটা সারা দেশে কিন্তু ভাগ করে দেওয়া যায়, সবখানে গ্রামাঞ্চলে কিন্তু লকডাউনের কোনো ভ্যালু নাই, ওখানে কিন্তু অ্যাজ এ হোল কম, বরং শহরাঞ্চলে স্পেসিফিক জায়গায় লকডাউন করা উচিত, মেজর সিটিগুলিতে করা উচিত। আর রূপে ভালো বলতে পারবে যে আমাদের তো বোধহয় কল্যাণপুর, যে মিরপুরে পল্লবী ওই এলাকাতে বোধহয় পজিটিভ বেশি। এলাকা ভিত্তিক আমরা করতে পারি কিনা, ওই যে আমাদের যে এলাকা ভিত্তিক গুলো করা উচিত। আসলে কিছু কিছু জায়গায় আগে তো চেষ্টা করছিল, ওটা আসলে খুব একটা ইফেক্টিভ হয়নি। পুরো শহরে করতে হবে, পুরো শহর ছাড়া হবে না, শহর করতে হবে এইভাবেই করে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে ছেড়ে দাও উচিত। সব জায়গায় ঢাকা মেট্রোপলিটন ইজ এভরিওয়্যার, স্টেপে যাইতে হবে, একটা ফ্রি এরিয়া গাজীপুরটাকে করতে হবে। এখন তো কোনো লকডাউনে নেই, সব গাড়ি চলতেছে। প্রথমে যেটা করছে সাস্টেইন টোটাল কান্ট্রিকে করে, তারপর মেজর সিটিগুলো আইডেন্টিফাই করে। না এটা হবে না, এইভাবে হবে না। যেটা হইছে, যেটুকু হইছে অস্ট্রেলিয়াতে এখন কি করতেছে জানেন, রিল্যাক্সেশনের সময় ধরা একটু পড়লেই তাকে খাতার মধ্যে, বাসায় কিন্তু থাকতে পারবে। সেই জন্য অস্ট্রেলিয়া সাকসেসফুল হয়েছে, অনেকখানি সাকসেসফুল তারা। আর আমাদের তো সামনে ঈদ আসতেছে, এই যে বাজার শুরু হবে, মানে দুইটাই তোমার যা যতটুকু আমরা মানে গেইন করেছিলাম, মানে দেখা যাবে যে আরো দ্বিগুণ। ইন্ডিয়া থেকে তো বাজারের সঙ্গে কোভিড ঢুকবে টিটু ভাই, ইন্ডিয়া থেকে বাজারের সঙ্গে এখন ইন্ডিয়া থেকে আপাতত আমাদের কিন্তু বন্ধ রাখা উচিত চলাচল, সেটা ঢুকে যাবে তো। সেটাই বর্ডার সিল করে দেওয়া উচিত ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমাদের, আপাতত তাই করা উচিত। এয়ারপোর্টই করতে পারতেছি না, 2 সপ্তাহ কোয়ারেন্টাইন থাকার কথা। আচ্ছা যাক, সামনে কি আছে একমাত্র আল্লাহ জানে। মানে আস্তে আস্তে মানে তুমি ভয়েস রেজ করো আর আমাদেরকে মানে এইভাবে দিক নির্দেশনা দিও যে একদম পলিসি লেভেলে যেন এগুলা সিল করা হয়, কিংবা যত স্লোলি ওপেন করা যায় আর কি। জি স্যার, শোনালো তাতে তো আমাদের খুব ভয়ঙ্কর ব্যাপার। Those who recover from COVID, এক্স্যাক্টলি, আমরা তো এই রোগীগুলার খবর রাখি না আসলে। আমরা মাত্র 2-1টা আমাদের এই যে পোস্ট কোভিড এর ফলো আপ ক্লিনিক আছে, এই ঢাকা মেডিকেল কলেজে আছে একটা, মুগদাতে, কিংবা আমরা কেউ পার্সোনালি কিছু করতেছি, কিন্তু এক্সাক্ট সিচুয়েশনটা তো আমরা জানি না আসলে, যে মর্টালিটি কি অবস্থা আমাদের আসলে। 2018 প্যান্ডেমিকের পরেও কিন্তু এরকম হয়েছে, যারা বেঁচে ছিল তো তাড়াতাড়ি মানে তারা বিভিন্ন কারণে দে ডাইড ইন কম্পেয়ার্ড টু দ্য আনএফেক্টেড পারসন। এনসিডি ডিরেক্টর পরে আমাদেরকে এই জন্য মানে ফলো আপ কি করা উচিত পরে মানে এরকম আওতাধীনে নাই, এটা সিরিজের আওতাধীনে আছে। তবে লঙ্গিং এ যখন আসবে তখন ওই সবগুলা কার্ডিওভাস্কুলার কেস গুলো আসা শুরু হলে
তখন স্যার আমার দায়িত্বটা একটু বাড়বে আর কি। Right. স্যার আছেন, শফি মজুমদার স্যার আছেন, দৌলত স্যার আছেন, নিয়ে কার্ডিওভাস্কুলার নিয়ে কাজ করতে হবে। মানে এতটা হতাশাব্যঞ্জক না অবস্থা। আইসিডি এর সাথে বিএসএমএম এর একটা লং ফলো আপ করতে, এটা USAID এর ফান্ডিং এ প্রায় টোটাল এনরোলমেন্ট 350 দেখতেছি। যতটা খারাপ ভাবতেছি ওই স্ট্রেইনের জন্য আর কি, প্রিভিয়াস স্ট্রেইনটা। নতুন স্ট্রেইনে কেমন হবে আমার প্রিভিয়াস স্ট্রেইনে যেটা আমরা পাচ্ছি সেটা হলো যে নিউরোসাইকিয়াট্রিক মানে সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার বেশি পাইতেছি, বেশ কিছু পেশেন্টে পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু অন্যান্য ডিসঅর্ডার অতটা বেশি পাওয়া যাচ্ছে না, স্পেশালি কার্ডিয়াক ডিসঅর্ডার অতটা পাওয়া যাচ্ছে না। মানে খুবই প্রাথমিক রেজাল্ট, কিন্তু অতটা হতাশাব্যঞ্জক না। আচ্ছা, আমি কিন্তু বেশ কিছু পেশেন্ট পাচ্ছি যারা 2-3 মাস পরে মাইল্ড মডারেট কোভিড হয়েছে, খুব বেশি না, বাসায় রেখে অথবা ও হসপিটালে 2 দিন থেকে চট করে চলে আসছে। সেই সব পেশেন্ট 2-3 মাস পরে প্রেজেন্ট করতেছে এফোর্ট ইনটলারেন্স, এখন দোতলায় উঠলে খুব হয়রান লাগে, অথচ লাং ফাংশন টেস্ট নরমাল, ইসিজি ইকো নরমাল, তার পালপিটেশন হচ্ছে। এখন যেহেতু পালস অক্সিমিটার আছে, সে নিজে তার হাতে লাগিয়ে দেখে যে চট করে তার পালস রেটটা এই 70-80 থেকে চট করে 120, 130, 140 হয়ে যাচ্ছে। আমি কিন্তু অনেকগুলা পেশেন্টের, এইসব পেশেন্টের ধরে ক্যামেরায় করিয়েছি, সব কটা পেশেন্ট কিন্তু এপিমায়োকার্ডাইটিস এসছে। পেরিমায়োকার্ডাইটিস। I have 6 patients, স্যার। পেশেন্টকে ডাক্তার দুজনকে আমার স্যার ইমিউনোগ্লোবুলিন এবং মিথাইলপ্রেডিসোলন দিতে হয়েছে। Another important observation, কবির স্যার হয়তো এগ্রি করবেন, late cytokine storm. Very recently, এই যে নতুন ভেরিয়েন্টে আপনি বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছেন on the day of 13-14, and then within after few days you just come with sudden hypoxia এবং ফুল আর লাং রোবেন, আজকে আমাকে 3টা কেস শেয়ার করেছে লেট সাইটোকাইন স্টর্ম। এটা তো রিকগনাইজ স্যার। লেট সাইটোকাইন স্টর্মে 3টা কেস আজকে রিপোর্ট করেছে আয়া এবার কেয়ার থেকে যারা বাসায় ছুটি হয়ে গেছিল 14 ডেজ 15 ডেজে আবার ব্যাক করেছে। এটাই এখন মনে হচ্ছে, আমরা কি স্টেরয়েডটা লম্বা সময় দিব? সবাই কিছু দেওয়ার দরকার নাই, কোন মার্কার গুলো থাকলে দিব। আমার কাছে আমি একটা জিনিস বলছিলাম, যাদের এট ডিসচার্জ নিউট্রোফিল লিম্ফোসাইট রেশিওটা অনেক অল্টার থাকে, তাদের ক্ষেত্রে বোধহয় স্টেরয়েডটা লম্বা সময় দেওয়া উচিত। এটা আমার একটা অবজারভেশন মনে হচ্ছে। মানে সবাইকে কিন্তু দেওয়ার প্রয়োজন নাই, কিন্তু যাদের এই রেশিওটা অল্টার থাকে ইভেন এট ডিসচার্জ, তাদের ক্ষেত্রে বোধহয় আমরা এটা দেওয়া উচিত। আরো একটা অ্যালার্মিং, এদের ফাইব্রোসিস যেটা হচ্ছে সিটি ফাইন্ডিং কিন্তু সহজে যাচ্ছে না। আমি জানি না টিজু স্যার, রবি স্যার আপনারা কি দেখতেছেন কিনা, আমার কাছে আসছে যে 2 মাস পরেও সিটি করে ফাইব্রোসিস রয়ে গেছে। প্রচুর পেশেন্ট এরকম, মানে এরা কিন্তু কমপ্লিটলি রিকভারি হচ্ছে না, থেকেই যাচ্ছে লাংসে এগুলা। আচ্ছা, আমি একটু বলি, আমার তো গত বছরের 18 মার্চে আমি কোয়ার্টে গেছিলাম, একদিনের জ্বর, 1-1.5 দিন মাত্র জ্বর ছিল, আর কোনো সিমটম ছিল না আমার, একটু গায়ে ব্যথা, খারাপ লাগে, গায়ে জ্বর, তখন তো কোনো ট্রিটমেন্টও নাই, যাই হোক ভালো হয়ে গেছি। এবার কিছুদিন আগে অ্যাবনর্মাল ডায়রিয়া, ব্যথা এগুলো নিয়ে ভর্তি হলো, তখন HRCT করেছিল, তখন দেখা গেল আমার সেই লোয়ার বেজাল জোনে অল্প একটু ফাইব্রোটিক চেঞ্জ আছে, যেটা সিটি স্ক্যানে তার কমেন্ট করেছে এটা পোস্ট কোভিড ফাইব্রোসিসের মতো মনে হচ্ছে। এখন এটা কি এক্সপ্লেনেশন দিব? তার মানে আগের বারেরটা তখন তো কিন্তু আমার টেস্ট করে নাই, গভর্নমেন্টের করা হতো, এবং তখন তারা দে রিফিউজ টু ডু ইট। তারা বলছিল আপনার শুধু এক্সপোজার হয়েছে, আপনার ভালো করে জ্বর টর হইলে তারপরে করব। মানে কন্টাক্ট ট্রেসিং এর যে একটা আইডিয়া আছে সেটার কোনো ধারণা নাই, করলে তো লাভ হতো না, চিকিৎসা তো না, ট্রিটমেন্ট নাই। এই জন্যই তখন মরার আগে করার সিদ্ধান্ত ছিল আর কি, মরার আগে জেনে যান কেন মারা গেলেন। স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, একটু ঘুমাইতে যেতে হবে স্যার। সবাইকে খোদা হাফেজ। সৌরভ আফসার, ধন্যবাদ, আমরা এত কষ্ট করে এতক্ষণ ছিল। দেখা হবে স্যার ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম সবাই। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। অগ্নি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার। গোবিন্দ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। গোবিন্দ কি আছে না চলে গেছে? গোবিন্দ না মনে চলে গেছে। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। ভাই আসসালামু আলাইকুম। অগ্নি থ্যাংক ইউ। আরেক ভাই দেখা হবে জি। আসসালামু আলাইকুম স্যার। বাদল স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার।